zbliżamy się do jakiejś takiej chyba ostatecznej wojny. W sensie wydaje mi się, że to nie będzie takie... Znaczy może będzie takie po prostu bieganie do kryształów dalej, ale to chyba nie będzie takie proste jak poprzednio. Pogadajmy sobie ze wszystkimi. Cześć, stary. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Ile godzin już mam nabite w gierce? O kurde, nie wiem szczerze. Kupka is dead. Da się gdzieś sprawdzić na playce? Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. Dzień wolny. Yes? Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It does. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. No właśnie. I need to know what he is. Have you learned anything? Kim jest Ultima? Czym jest Ultima? Co chce? No. Ja mówię, mi się wydaje, że to jest jakiś taki motyw Yin i Yang. Że Mythos i Ultima to... On gada o przeznaczeniu, że muszą się połączyć. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Ultima i Mythos to Rocky Borys. You are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Powiem tak. Z tym Ultimą... To mi się wydaje... Bo Ultima i Mythos mi się wydaje, że oni są trochę jak kamienie z rękawicy Thanosa. Że my mamy taką moc, której Ultima nie ma. I Ultima ma taką moc, której my nie mamy, ale razem by świat rozwaliło. Wydaje mi się, że to w taki sposób może działać. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you. Kuźwa, ta walka z kubką. Boże, jakie to było mocarne. This is it then. A new beginning. Under a new Sid. I'll try to live up to the name. Ja trochę brakuje tego Sida, nie? Nie wiem, ja czuję taką pustkę mimo wszystko. W sensie nie negatywną, fabularną, ale wiesz, taką emocjonalną pustkę. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Right. Let's see if Ozzy Okay. has anything else for me. Dawaj do Ottona. Nie ślizgaj tak tym Clive'em, sorry. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. You barely sat down since you came home.
Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Skoro już tak o rodzicach kurwa mowa, to przydałoby się coś z tą matką pierdzieloną zrobić. Jaśnie pierdolniętą. Zajebać? No, powiem tak, może być to jedno z rozwiązań. Czy ja dobrze idę, czy źle? Chyba dobrze. Zaraz się zobaczę zresztą. Oj, chyba źle poszedłem. Chyba nie? Kurde. Poczekaj. Jak tu się dostać? Muszę pójść w lewo. Dobra. O, i teraz zarąbiście. I went up to give some greens to the chocobo. Właśnie, ciekawe co Mid konstruuje. Inżynierka. Załatwiliśmy jej wszystko, o co prosiła. Tam na dole pewnie jest jej warsztat czy coś. Siema. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all W that right odwiedziny now. do Sida. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Skrzeszenie nastąpi. Thermal. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. O kurde. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. Ja myślałem, że ona to może nam jakiś gadżet zrobi, wiesz, grappling hooka czy coś. A ona statek buduje. Nie doceniłem jej. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. The thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, Lubię ją. I need some parts making. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the Myślę, że air. zarówno Clive, jak i ja totalnie nie rozumiemy, o czym And the gadasz. shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then? Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show No these to dobra. Blackthorn. He'll know what to do. Budujemy stateczek. I can't make head nor tail of them. Znaczy stateczek.
Luckily, Kuźwa. you don't need to. Potężny okręt. Dawaj do Blackthorna. Teraz będzie jeszcze milszy dla nas. Na początku taki osły, ale jak mu Hugo kubkę ubiliśmy, to... Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Smack myself in the arse. Tym razem nie możesz się What wymigać. is it this time? She said you would know. Here. Trzymaj. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. Kuźwa, myślałem, że na brodę Merlina to jest mocne powiedzenie. Get one Jednak auto in nie. here, will ya? All right. No to opowiadaj. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that Okay. won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, No there's a spoko. special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, Idziemy po get it gwiezdny done pył. quicker if we split up. Brzmi potężnie. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Dobra. Przy okazji... A, muszę z tobą pogadać i tak. Dobra. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? O, wybieram, kto ze mną pójdzie. Nie wiem, chodź, Gav. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamill. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supplier. No i git. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Dobra, chcę pogadać z Blackthornem, czy w sensie usługi wykorzystać jego. In your own time. Może jakiś mieczyk nowy. Clive. Pokaż, co ty tam Same masz. for him, do you? Jest coś czy nie? Na razie nie. No okej. Chociaż widzę, że... Poczekaj. Jakim cudem ten miecz jest lepszy? Jakiś kuźwa zielony? O. No to nieźle. To chyba go zrobię. Skoro tak. Chociaż mogę też wzmocnić chyba aktualny. Chociaż... Nie, zielone mogę wzmacniać.
Dobra, na razie nie będę robił. Damage mam wystarczający. No. Tak, tak. Dobra, mapa świata i lecimy. W takim razie. Czekaj, to... O, gospoda w Dalimilu. Let's go. O, gdzie ja mogę... Tam będzie, to dobra. Jazda. Idziemy po materiały. Looks like I found the river. Now where's Gav? Jesteś blisko celu zadania. Co ty nie powiesz? Dobra. Siema, Gav. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. Okej. Don't know what Blackthorn's planning to do with it though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. Cóż, But if może ziomek stardust ma is jakiś what zajebisty Blackthorn plan. wants, stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Dobra. Doszli do rzeki. Zbierz gwiezdny pył. Let's go! No, póki co chillowe kłeściki. Spoczko. Jakoś ten statek będziemy mieli, to kurwa, będą się dymy pewnie działy. So this is stardust. It just looks like black sand to me. Bez kitu. No, ale może coś zajebistego z tego wymyśli. Blackthorn jest mega OP kowalem. Pewnie ma dobry plan. Dobra, co tu jeszcze? Gdzie ten pył jest? Gdzie się ukrywasz? Kurna. Tu. No. Dawaj to. Jeszcze jeden mi został. Cholera, gdzie? Dzięki za Wisna za piątkę. Siemka, byłam dzisiaj z psiulkiem u weta. Ma ostre zapalenie trzustki, ale dostała już leki i nie zwraca wszystkiego, co weźmie do pyszczka. Ogólnie widać, że jest jej lepiej. Miłego dzionka wszystkim. A no ta, bo wczoraj było mówione o piesku. Zajebiście, że się poprawia. Oby tak dalej. Zdrówka dla psa. Gdzie jest ten pył? Czy on może być... Nie, no tak daleko chyba go nie będzie, nie? A może być aż tutaj. O kurde. O, dobra, wyszedłem poza. W rzece być nie może. Ale ja jestem ślepy, nie? Najtrudniejszy quest. O, jest. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Lecimy. Siema, Gav. Jak tam zbieranie? You finished? How much did you get? Enough. I hope. You win.
That might even be enough for old No powiem ci Blackthorn. tak, z tym okiem to mogłeś faktycznie zebrać trochę mniej. Before we go, do you mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Końca naprawiania świata nie Hardly ever widać. see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. O. Nie ma sprawy, Gav. Ogarniamy lepszy świat dla wszystkich. No ale widać, że powoli to w dobrą stronę zmierza. Ale bardzo powoli. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. No to w takim razie wracamy. Ready to go home, boy? Cześć, Torgal. Chodź tu, no. O. Kuźwa. Nie wyszło mi, bo się źle ustawił. Nie! Czekaj, kurwa. Chodź tu. Teraz. O, tak lepiej, tak lepiej. Lepiej mu coś rzucić. Nie da się pobawić z psem 0 na 10. Powaga. Let's hope this is all Blackthorn needs. Pies się za bardzo ślizga po podłożu. Nie czuć takiej responsywności. Blackthorn. Got everything you need. Yeah. Yeah, I do. To jaki ty masz pomysł z tymi Just for materiałami? Stardust, should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Okej. Zadanie ukończone, zajebiście. Ty dużo dostałem w sumie jak na takie zadanie zwykłe. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Dobra. Co teraz, do mid? Ja. He cracked the crystal too. No to jest ten etap przygotowań tak naprawdę, nie? Teraz możemy chwilę odetchnąć sobie po tym, co się odpierdzielało wcześniej. Ja lubię konstrukcję tej gry, powiem wam szczerze, bo po każdym jakimś ogromnym, potężnym wydarzeniu masz te dobre pół godzinki, godzinę takiego totalnego luzu.
I spoko, bo jakby hype jest super, ale on potrafi o dziwo się znudzić, jeżeli jest go za dużo i cały czas, nie? To jest bardzo fajny balans między napiętą akcją, a chwilami na oddech. You'll be pleased to hear that Blackthorn's started work on the plating. Excellent. One down, two to go. No dobra, co jeszcze trzeba zrobić? What's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins. O, będzie bitka pewnie w ruinach. But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Okej. What's the Wygodne. name back there will give you all details. What's her name? Right. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. Okay. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat Ty, is ale że dealt with normalnie by means działanie of the thermal displacement mechanizmów i stack, which inżynierię tego świata disperses it poznam? into the Co surrounding jest? air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. Tak, próbuję to They can przetworzyć, withstand no. and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. Helena, And czy jak ci tam not only było, that, they're po prostu im waterproof powiedz, and że mam immune to iść tu i rust, tu. making the perfect Ja naprawdę material jestem for od zabijania protective potworów tutaj. If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. No, no. Said we might be able to use parts Tak, of a life, fallen jasne. ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. No I'll dobra, gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. to jazda. Czyli mamy po prostu 3 questy związane z przygotowaniami do budowy statku. No spoko. Dotrzyj do przełęczy Lauberta. Laubert, ty chuju. Musiałem. Dobra, czy tu jest jakiś tepek bliższy? Chyba nie, dobra. To chodźmy. Nie wiem, czy dobrze idę. Kurde, mam odsłonięte okna i niewiele widzę. Będę musiał zaraz stać i zasłonić. Streamer ma nogi? No ma. To czy używa, to inna sprawa. What about the curse? Can't you use a crystal? Nie, dobra, czekaj, bo ja się czuję, jakbym po ciemku chodził. Na ślepo. Dobra, już.
Od razu lepiej. Gdzie ja jestem? Mam iść tu, dobra, czyli tak jak moja postać jest odwrócona, idę prosto, potem w prawo, dobra. Co? Jak ja mam tu? What? What? O. To będzie dobra trasa chyba. Tak, to będzie to. Że mówią na nas Seed? Trochę takim duchowym spadkobiercą jego imienia i roli jesteśmy. Przejęliśmy jego obowiązki. Kurde, ale powiem tak, walka z kubką była tak ogromna w skali, że ja już tylko myślę o tym, co będzie później, nie? Jak to przebić z perspektywy deweloperskiej. A, dawaj, pobijemy się trochę. O kurde, ty. No, widać, że trochę się wzmocniłem w porównaniu. Dobra, gdzieś tutaj powinien być skład. Jest. Czekają na mnie. Siema. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you, would you Ta, mind? zabiję. Spoko. Of course. Nie ma problemu najmniejszego. I'll be right back. Jest tu jakiś stwór, czy nie ma? Oho. Anybody home? Ukrywa się. Skurczybyk. O, siema. A to ten pajac. This must be our unwanted visitor. Już z takim walczyliśmy kiedyś. Time to go. Cwaniaczkiem. Dobra. Ładnie. Feniks. Let's go. Dobra, doskok, obrót. I teraz tornado szmacie. Odpalamy się. I jazda. Łańcuch zdolności. Kombinacja. Co ten zawodnik wyczynia? Co za obrażenia? Cóż za precyzja? Okej, obrót. Ładnie. Oho. Przebity. Jazda. O tak. Nara. Strasznie dużo biją zdolności Tytana. Podoba mi się to. Ogromne obrażenia to są. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. Proszę cię, to był jakiś Mike Wazowski. Daj spokój. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. No i git.
Czeka na nas trzecia misja, a na mnie czeka kibel. Ze dwu na chwilkę. Ja byłem cały czas zmutowany. Serio. Editors started reading books that don't have any pictures in. Ej mikro, ej mikro. Najgorzej. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. Czemu? How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. Księgarz wie I've got wszystko. all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Dobra. Kurwa, tam mały magazyn Amazona, w którym robię, się zapalił i odwołali nam nocną zmianę i dzięki temu mam wolne 100% płatne i mogę grać dalej w finale, jednak Bóg Ifrit wysłuchuje swoich... Nie no, kuźwa. Niby śmieszne, ale mam nadzieję, że nic się nie stało w związku z tym pożarem, nie? Nikomu. Ale że mamy tego samego pracodawcę? Thanks to Sid. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. O, Well, actually, milutko. it's for mid this time. Could you take a look at this? Dobra, spójrz na to i powiedz mi, jak ogarnąć tę osłonę. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? Kuźwa. What are these notes around the edges? Ona Titanica buduje, stary. Ale takiego, co się nie rozwali. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight.
while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you To mean? znaczy? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. A, widzisz. Dziadek mądry. Victorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. O, siema Jill. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Dzięki. Dobra. Zajmijmy się tym trzecim zadaniem. Pogadane z nim mamy. Mamy zebrać niezbędne materiały, to wiemy. Dobra, jeszcze z nim... Dobra, czyli muszę wybrać, tak? So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Dobra, pewnie, że Jill weźmiemy. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Jaja białego Everything czokobo. on here seems very... Różne kolory czokobo składają różne jaja. Ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. Kurde, jaki powrót będzie. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Już myślałem, że zazdrosna jest, dobra. Dotrzyj do targowiska. Jazda. Now, where's Jill? Gdzie ty jesteś? Tam stoisz. Dobra. Siema. Are those Pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each.
Szybciej pójdzie, spoko. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Up! You'll not find a bruised pig. Fresh cuts! All anyone ever wants. Gdzie my tu mamy? O, You haven't much, but you're free to look. dobra, czosnek miałem kupić. Ah, yes. I orzechy. Buy, sell, or be gone. Thanks for nothing. That's everything. Spoko, See how wróćmy Jill's do getting Jill. on. Dzięki Yuki za 5. Hej Tamae, hej czat, jak mija wieczór? Wieczór? Dobrze mija, spoko jest. U mnie jest bardzo dobrze, bo na razie zdałem już wszystkie egzaminy w sesji i oficjalnie mam wakacje. Zajebiście. Miłego odpoczynku. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all Czy this korzystam z into what amuletów, Mick które needs to ułatwiają keep grę? her Nie, engine nie. cool. Odebrałbym sobie fan, szczerze, z But kombatu. before we head back, would you walk with me a while? Dziadzio chyba wysłał nas po obiad po prostu. Nie, no słuchaj. To są tak zwane przynęty, tak? Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Litości, nie, że mi na tym zależy, ale Reminds me of when we were już children. weźcie sobie, nie wiem, Remember? podajcie Walking down ręce Market chociaż. Street from Rogers, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. O, Thank you. And I saw some bread. piknik, chwila normalności Big w white tym cobs pojebanym like the baker świecie. back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in, but then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham, and it was just, oh, You're right. sorry. It's just, you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Standardzik. Nie myślcie sobie, nie ma tak łatwo. Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Dobra, wracamy. Do dziadzia. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Dobra, księgarzu. Słuchaj. Ja już chcę ten statek. Więc uwijmy się z robotą.
work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Taya how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Okej. Obelix. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, Co tam? thank you. It was nice just being with you. Spoko. Z tobą też było miło. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. No i git. Zadanie zakończone. Mnie to śmieszy, że pies dostał od niego więcej miłości niż Jill. Ta gra jest na tyle niesamowita, że prędzej pocałowało się dwóch chłopów, których prawie nie znamy, niż Jill z Clive'em. I went up to give some breeze to the Niech Jill założy kocie łóżka, to może Clive się zainteresuje? Ta, normalnie. Clive to jest po prostu człowiek misji, człowiek zadań. Editors started reading books that don't have any pictures in. On wie, że czas na jakieś przyjemności będzie dopiero po zjednoczeniu świata, po zniszczeniu wszystkich kryształów, po przywróceniu pokoju. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Ta, co ma podjarkę. Oho. Jakiś czas później. Czekaj. It's finished! It's finally finished! Czekaj. To o czym ona... Fuck for that. Wait, co? I'll be feeling my hammer arm for weeks.
Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. Czy ona chce ruszyć całą kryjówką, czy jak? Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Uff. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Jakbym musiał na 4 silniki szukać od nowa materiałów, to bym się chyba zaciukał. Dobrze, że już sobie poradzi. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst, Ale wyobraź sobie, że ona te silniki przyczepia do całej kryjówki i nią ruszy. Postawimy se żagielek i odpływamy, kurwa, domem. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. Tak się składa, że chcemy troszeczkę światu pomóc. Don't you always? Do muzyki z Titanica. Wyobraź sobie takiego Torgala stojącego na 2 łapach z rozłożonymi 2 górnymi i go trzyma jak w tej scenie Clive. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. Celine Dion tam na dupca. You were gonna visit his grave, weren't you? Wiatr w grzywę. And you can come too now that your little project is finished. Right. No pewnie, że Torgal, a nie One Jill. thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Asterix. Jak się sprawy mają? Biegałem za jakimiś zasranymi materiałami przez ostatnie kilka dni. I odpłyniemy za 500 lat, ale świat zostanie ocalony, wierzę. Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that in those words. She did. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Nie, no co I still be ty? able to catch her. Nie. Co kuźwa? Is that the thing Tomes held? Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry and all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? Ja, to ja. But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your Jaki uncle's list? men said I was to hand it to you in Od person, wuja. post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. Wokalist. What tidings, uncle? Mój drogi chłopcze, moja podróż do Canveru była nadzwyczaj udana. Przyjaciel, o którym wspomniałem, nie tylko zgodził się podzielić z nami zawartością swojej szkatuły, ale również wiedzą o wydarzeniach w wolnych miastach, dzięki czemu dowiedziałem się o działaniach twojej młodej przyjaciółki.
Chociaż wierzę, że projekt panny Telamon to prawdziwe przedsięwzięcie, to wątpię, by władze Kanweru przychylnie spoglądały na nieautoryzowane wykorzystanie stoczni, nawet opuszczonej. A jeśli te wieści dotarły już do uszu mojego przyjaciela, to nie minie wiele czasu, zanim mistrzowie gildii zapukają do naszych drzwi. Dlatego właśnie piszę do ciebie tę wiadomość. Chciałbym pożyczyć twojego człowieka, Gawa, na miesiąc lub dwa, żebym miał baczenie na tych, którzy mogą źle życzyć naszej wspólnocie i ostrzec nas przed nadciągającym atakiem. Ufam, że dogłębnie przemyślisz tę propozycję. Twój kochany wuj. Trouble in Canva. Chcesz Gawa pożyczyć? I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? Yep. It seems that way. Well, nothing we can do about Mit it. przyszła, mit poszła. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in and all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, Okay. but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Dziedzictwo Sida. Centralny sztorm. I ta muzyka ze starej kryjówki. Sidowej. Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. No nie wiem. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Siema! Hodor! O, Karon. Co jest? Wszyscy do Sida przyszli. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Ach, Sid. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know.
The blight marches on. Zaraza. And soon, Jezu, strasznie to there'll be wygląda. no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the Zajebiście place. będzie. Do nowej stolicy się wpierdzielić. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Good. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants this of a travelling zajebiste. trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You let me go. Nie mogę z niego, no. Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. O chuj chodzi? There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. Co jest? It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goot. Okay then. That'll get me things, and I'll meet yous there. Boże, See yous down in Bucklad. co głupota. Me poor fingers! Charlotte, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Nie wszyscy poszli w swoje strony. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. No to lecimy. Rozpadlina Laetny. Boże. Wąska przełęcz prowadząca przez nieprzebyte góry. Uważa się, że została wykuta w skałach przez samych bogów. Wschodnia Dalmekia. Co tam, Torgal? Wyczuł jakieś nieprzyjemności? Dobra, questline naprzód. No, całkiem dosadna nazwa. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Sorry. Dzięki, dzięki. Trade route for merchant. O! Witam! Jazda! O, to już szybko poszło. Dobra. Jakiś poboczny. Pewnie później zrobimy.
Jak zobaczę znowu znak, że jest decydujący moment fabuły, to robię wszystkie poboczne do tego momentu. Dobra, palę się. Lecimy. Uria! Dobra, przełamany. Precyzyjne nakręcenie. O tak. Okej. Dawaj, 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 dawaj do połowy, do połowy, do połowy. O kurwa. Remi sprzedał ganga. Ściągaj go na dół. Dobra. Ładnie. O, nowi wrogowie idą. Okej. Ale mało obrażeń weszło. Tutaj są inni? No nie. Chyba Jill ich wyjaśniła. Dobrze. Sparowany. Nice. We've done the Republic a service. Ja po tym roku i Borysie stwierdziłem, że na trzeźwo się nie da. A ty to po prostu szukasz wymówki, alkoholiku. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Jest całkiem uroczo w tych ruinach. To jest, czemu mi tak target zmieniło? Dobra, lecimy. Co ja się będę pierdzielił. Okej. Przeżyli? Niektórzy tak. Dobra, to proponuję to zrobić w ten sposób. Całkiem nieźle. O! I nice. Czyżby jakiś ładny widoczek mnie czekał? No, no, no. Nie zawiedźcie mnie. Oho. Nieźle. Nieźle, nieźle. Grzech ostateczny. Co jest? Ciekawa nazwa. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious. And Pierdzielamy punished się. man for his defiance. By Lecimy, Clive. visiting upon him two curses. I pomyśleć, że to miejsce jest malutkie w porównaniu do kubki, którego wczoraj widzieliśmy.
To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, Ja, no, I cudownie always to assumed wygląda. there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my Dobrze. education. Ojciec był zajebisty. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Co jest? Clive? Something wrong? Co się dzieje? Coś wyczuł. Nothing. It's nothing. Coś wyczuł. Tylko co? O kurde. Tymczasem. Oho. Nowa święta stolica. Co tu się dzieje? Sala audytorium, cesarski pałac. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. Ty, on serio to zrobił? Przecież to jest pojebane. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrek. Ale kurwa absurd. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. A Dion, And I can kurwa? think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. Odjebało mu They are już. the words of a god. O Jezu. No jest grubo, The widzę. Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Na początku myślałem, że ten ojciec ma po prostu wysokie ambicje, ale... Jeszcze wierzę, kuźwa, w to, że gwiazdy przepowiadają zdradę Diona. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sambrek. Father. I find you much changed. No. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? O kurwa. Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. No nie brzmi to, szczerze. Though I do owe Annabella thanks
for reminding me of certain truths. A, oczywiście. Regarding the No to już nature kurwa of wiemy, kto zaczarował. and of the divine. Się nie zdziwię, jak matka z Ultimą współpracuje. Words of this traitress. Oho, She betrayed her country. She slew her husband. bardzo You dobrze. have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. No faktycznie, cesarz szyty na miarę. Excellent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Ale chujnia. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. Świetny cesarz z niego jest. Widzę. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? Kurwo. I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Kawał szmaty. The Boklab markets are to the north. We just need to W takim momencie przerywacie? Bardzo dobrze. Nie rzucą ci wszystkiego na tacy od razu. Kurde, to jest tyle niewiadomych. I to właśnie jeszcze bardziej mnie motywuje do grania, nie? Dobra, czyli Dion jest ten, ze Związku Króla z jakąś, nazwijmy to randomową kobietą, a nie królową, tak? Na boku. His troops are well trained and increasingly battle hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. Co jakby ta matka to jego matka? Nie, no to niemożliwe jest akurat chyba. W sensie za mało czasu minęło, żeby to była jego matka. Jak on się urodził, to ona była z innym królem w innym miejscu w ogóle. Irytujące, że znowu uderza w te nuty. Wiecie, że aż cud, że cię wybrał. Bękarcie pierdzielony i tak dalej. Nie wiem. Ona ma obsesję, szczerze. Jak ona w jakiś sposób, nie wiem, wyraża wolę Ultimy, to będzie kurwa śmiesznie. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Dzięki Dionowi ojciec został cesarzem? No jakby nie patrzeć, ta. Po raz kolejny mamy aspekt tego, że dominanci są wykorzystywani, nie? Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheap. Ona ma zapędy pana z wąsem, bo sama jest zwykła i nie jest żadną wybranką i pierdoli o wyższości jednych nad drugimi. Ja zaczynam powoli wątpić, że ona jest zwykła i nie jest wybranką. Nie wiem, mam wrażenie, że tam może coś się kryć za tym.
Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted Który to już to cross problem the z przejściem przez granicę? All who seek entry are to 10. form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Moja propozycja, zmienić się w Ifryta, wypierdolić to miejsce w kosmos i sobie pójść dalej. No, dobre, dobre. He must be around here somewhere. Taste my peaches! They're sweet as nectar! I'll take the large. Siema. Oh, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Dlaczego? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. O kurwa. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bok lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. Siema, We'll meet Ryger. you there. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other one on Jako cosplayer chcę zauważyć, jak cudownie zostały oddane tekstury tkanin. Skóra wygląda jak skóra len. No, ogólnie ładnie to wygląda, naprawdę. Ja aż tak się nie znam na tym, ale faktycznie tekstury różnią się znacząco, nie? Ogólnie graficznie gra jest naprawdę świetna. It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave 10 milionów? We're not here for that. Then I bid you good day. Niezłe ceny, tak by the way. Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Boklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? No nie za fajne, bo nie możemy przejść przez granicę. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Yep. Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. No to nie jest po prostu tak, że ktoś wziął przepustkę, bo ciężko jest się przedostać przez ten punkt graniczny? I sobie ludzie podpierdalają nawzajem? Czy czegoś tu nie rozumiem? Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all.
And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Grubszy interes. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. No, musimy to zrobić. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Ja jestem Ravix. A pleasure doing business with you, Clive. Szkarłatna obroża. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. No dobra, szybkie śledztwo, przechodzimy. Plan jest prosty. Dobra, dotrzyj do szkarłatnych karawan, to mamy. Spełnij prośbę Eloizy, czyli porozmawiać z meblarzem. Dobra, jazda do meblarza. Out of my sight, wretch. Pam, pam, pam. Pararam. Jug of snake spit for the road? Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Czy jesteś meblarzem, nie? Stoi przy stercie mebli, kurwa, świeżo zrobionych. Jesteś może meblarzem? She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? Nie, jestem kolekcjonerem mebli. They're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. Nie trzeba być piekarzem, żeby upiec chleb. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. A myślałem, że to szło, że z niejednego pieca je się chleb. No ale... Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something.
It's worth Spoko. a try. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że nawet dominanci, gdy używają swoich mocy, to wpływa to źle na ich zdrowie, a Clive'owi ogólnie nie dzieje się nic takiego. No tak, on jest... On jest jakiś... Nie wiem, ten mytos, kurde, ja potrzebuję wytłumaczenia tego wszystkiego w końcu. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nie no, jemu też coś jest, ale nie aż tak. Inaczej to działa. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Caravan stops next to the checkpoint. Excuse me? What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? O tym, że kradniesz, nie no. Very bad people are making children like you steal from travelers. Gadaj! We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it really, but my friend Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Okej. To do Honzy. Ale klimacik tych miejsc jest oddany. Podoba mi się to, jak bardzo różne są te lokacje od siebie. Regiony, nie regiony. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Daddy. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass though. Oho. Could use one of those things to get out Małe of this śmiecie. Chance to be a fine thing. The moment they found out. Zaraz się w ifryta zmieniam, ryknę na nich ogniem wyjebane. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? Biegniemy za nim? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. Oho. All right. Chowanego się bawimy, tak? He can't have gone far. O, czy tu frajerze. Find him before his employers do. Zafajdany gnojarzu. Daddy. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? This is everything. It must be transported to the Dominion without delay, no matter the cost. Certainly. Czyżbyś się tu gdzieś ukrywał? Peaches and pears, beets and beans. Kurwa, gdzie jest ten pajac? A, tu cię mam. Już nigdzie nie uciekniesz. Ifryt, chodź tu. I'm not going to hurt you. Jak to nie? Frajer kradnie. To ask you some questions. Na stryczek. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they?
called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the Nie, no time. dobra, rozumiem, Forced no. buzzing for them. Problemy If I są. didn't do it, they just pick on someone else. Someone they could push around easier. Honza. Chociaż kradzież nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever No you to do to ekstra. me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Oho. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... O Boże. Debil nie wie o co chodzi nawet. Hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. Jezus, debilu. Posłuchaj. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? No, ty jesteś siostrą tej. Siostrą? Bratem. Ten. No. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore. Kurwa, jakoś mózg mi nie zadziała. Way about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Jesteś Volta their siostrą, hunting popoga. ground. They prey on the desperate, stealing from those with gill and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? Dobra, jeśli mam być zupełnie szczery i obiektywny, to uważam, że dzisiejsze pierwsze 2 godziny gameplayu są chyba najnudniejszym momentem z całej gry na razie. Nie są złe i tak, ale w porównaniu wypadają najgorzej. Głównie dlatego, że motyw przemknięcia przez punkt graniczny już miałem 2 albo 3 razy. Czajcie o co chodzi? Gra się dalej dobrze, ogląda się dalej dobrze, ale po prostu nie ma już takiego wow. Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Lateney's Cleft is to the south, past the camp. Pewnie walki nadrobią? Nie, no walki wiadomo, nie? Ale po prostu... Kurde, nie wiem. Może bym wymyślił na ich miejscu coś innego. Chociaż rozumiem, że ten świat tak działa, że ciężko się dostać gdziekolwiek i tak dalej. There are no crystals here. Dobra. Mamy poszukać kryjóweczki. Witam. Ale będzie bójka. Oj tak. No to jazda.
one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your... Zapraszam. Dobra, w tych to. A w tego walniemy tak. O kurwa. But at least we know we're on the right track. Elegancko. Czyżby kolejna bójka? Cie. Oni nie są zbyt rozmowni. Dobra, tornado wam zagram. A co? Okej. Jeszcze tego gnoja. Okej. Raz, dwa, trzy. Wszyscy? Jeszcze ten. No dobra. Nice. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve... W sumie już się zrobiło ciekawiej. Tylko wpletli walkę, jakieś śledzenie obozów i od razu jest lepiej. A może za szybko powiedziałem, że się nudno robi. Balansują. Dobra, odpalmy się. A co tam? Ja czasami mam ten mindset, że nie chcę niektórych rzeczy używać, bo będą się potem długo ładować, ale tutaj naprawdę akurat cooldowny są mega niskie. W innych grach może by to miało sens, ale tutaj nie. Okej. Napierdzielaj go. Ile wlezie. No 10 000 spoko. Oj. A zróbmy tak, ile ci zadam. A, niewiele. Na grupy mniejszych przeciwników to działa na pewno lepiej. Ładnie. Opala się. Lecimy. Kombinacja. Kombinacja. Uderzenie z doskoku. I wypatroszenie. No. Elegancko.
they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. No i zajebiście. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Ale pochwalcie mnie tam u kogo trzeba, no. Dobra, idziemy do Eloizy. No to tędy muszę przejść, nie? Chyba. TP? O tak, 10 sekund zaoszczędzonego czasu dałoby mi dużo życia. Racja. Hurry, man. I must leave for the bloody crimson caravan. Scooping. Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. Przydał się nawet. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I wszystkie sprawy wyjaśnione. Yours is among the items you recovered. Only time. Ja bym chciał tylko przejść przez ten punkt, już proszę. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. Elle, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. O kurwa. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. A zaszczyt, kurwa, już bez przesady. Here, Clive. This is for you. Zbyt mili jesteśmy. Pieczęć szkarłatnego kompasu, okej. Może się przydać. Elle has friends in high places while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both.
I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Dzięki, Goose's dzięki. pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? Ha. We'll try the caravan. Ja podziękuję. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Out of my sight, wretch. Dobra. Goods. Gdzie ty jesteś, stary? Wielkoludzie. Tu jesteś. Siemasz. Here you are, Goots. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. If I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do my best. No nie wiem, czy on jest taki zdolny. Ale spoko. Pam. Spierdalajmy. Right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Powtórz mu to jeszcze 5 razy. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Dobra. Proszę, Hodor, nie odwal nic. Oho! Nowa święta stolica. Izba przyjęć. Cesarski pałac. Certain your father has no knowledge of Ultima. I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sam. Oj tak. Złowroga siła nazywa się matka. It is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Oj, to niedobrze. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal,
and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Aha. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman and child in the Twins are at stake. I believe what you say. Jestem w stanie dowiedzieć się czegoś na ten moment o Ultimie? Istota z innego świata, którą Clive napotkał w wewnętrznym saktuarium głowy smoka. Zwróciła się do Clive'a jako Mytosa, po czym próbowała połączyć ich umysły. Clive'owi udało się jednak przeciwstawić za pomocą siły woli. Następnie Joshua wrócił z martwych i uwięził istotę w klatce z płomieni, którą ukrył we własnym sercu. But I have duties of my Nic own, nowego. and I must discharge them. Come what may. What do you know of my O! blood? Ciąg dalszy. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gill. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. Co nie jest prawdą. Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies. Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! Oh! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Ale ona mnie wkurwia, Boże. Now hurry and make ready. Zło wcielone. Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Till all of Valisthea bows to its rightful ruler. O kurwa. Symbolika tych kwiatów jest mocna akurat, powiem szczerze. Cały czas się przewijają od początku. Są takie szczegóły, ale robią wrażenie. W całokształcie. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence,
My prince, tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? To zależy, co chcesz zrobić. We dragoons have but one leader, your highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. Czyżby jednak rebelia? W sumie wyjdzie na zgodę z gwiazdami. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella, O kurwa! usurping son, shall be put to death. Ale ty mi teraz zaimponowałeś, Dion, kurwa. Ale będzie dym. Let's go. Ale tu się będzie działo, o Boże. Piesio! One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? Dion dobra morda? On od początku wydawał się takim prawym gościem, nie? And half the market stalls too. The city may seem Że mógłby się z peaceful on the Clive'em surface, but it's dogadać. balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. Szkoda, że jego We'll need rodzina someone to to keep mędy. fire as we start from going out. Znaczy król jest zastraszony tak Busy ourselves naprawdę. scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Przez głupią pindę. Znaczy król, kurwa, czy tam cesarz? Już w sumie nie, bo cesarzem jest młody. To jest absurdalne po prostu. Oho! What is it, boy? Zaczęły się dymy? Chyba tak. O kurwa. No Clive chyba nie miał tego w planach, ale... To może być na bardzo dużą korzyść dla nas w sumie to całe zamieszanie wewnątrzpaństwowe. What's happening? I don't know. Toggle. To jest! Ale jumpnął! This way. Ja pierdzielę, co, lecimy po dachach? Ogień na niebie, o kurwa. The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell Dobra. tower. In the middle of town, right? Albo nie. O, teraz dobrą drogę znajdź. Tu. Watchman or sentry is to be slain on sight. Spare the citizenry. His Highness's orders were clear. Those were Imperial Dragoons. A no. Musisz wyczaić, Clive, co się dzieje, bo my aktualnie wiemy więcej niż ty. Jako widzowie.
What in the hell is going on? Let's go and see. Right. But first we find Goots. I just hope he's all right. Dobra. O, witam! We have to. Dobra, to może tak po prostu. Chyba niezły pomysł. Lećmy dalej. Okej. Dobitka. Czysto? Nie. O, tu. O kurwa. A to jest lancier. Oj, oj. Ciągaj go na dół. Odpal się. I lecimy. Pazury, pazury, pazury. Oj. Kurwa, nie zdążyłem. Okej, nice. Blokuję. Dobra. Odpalam się. Kurwa. Nie weszło. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, big damage. Phoenix. Dobra, już blisko. Ale weszło. Dobra, nice. Wojna domowa. Jest kurwa zadyma. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. That's brave. Dobra, megalokraba, szybko wyjaśniaj. Nara. Kolejny, siema. Które cię podrapiemy. Okej, dzięki Jill za pomoc. Czy oni tam ciała wrzucali? Chyba tak. Tam mieliśmy się spotkać z Gucem. Right. Let's go. Dobra. Ej, to jak ja mam to? Tędy? Możliwe. No goods left. Bez? Dobra, one shot. Wiedziałem. Zagrajmy wam tornado.
Ja sobie tutaj poczekam chwilę. A, bo ty gardę trzymasz. Dobra. Dobrze, Torgal. This might take a while. Nie, to nie zajmie trochę. Patrz to. Od razu lepiej. Feniks, dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Jeszcze ciebie szybciutko wyjaśnijmy. To jest kapitan, ta? No to przełamane. Iść! Oj. No tak. Dobra. O kurwa, druga fala. Dobra tam. Zróbmy tak. I teraz tornado. Feniks. I lecimy. Tamci się kręcą, a my się bijemy. Zajebiście. Ładuj go. Oj. Nice. Co mamy? Nice. No. I pięknie. Można przejść. Tylko którędy? Piesku? Tam? Dobra. To idę. No i jazda. Feniks, dobra. Do kolejnego. A, to jest kurwa czarodziej. Dobrze, że im shielda nie zdążył rzucić. Ja pierdolę. Na pełnej. Gdzie jest ta wieża? Już blisko.
O kurwa, Lancier. No to co? O kurwa. No dobra. Na razie idzie tragicznie. Dobra, jazda w niego. Odpalam się. Pół przełamany, dobra, ściągaj go na dół, okej. Od razu mu lecimy, tak? Świetnie. Big damage. Feniksa. Obrót. Przełamany. Odpałka. Lecimy. Rzućmy mu tornado, będzie szybciej spadać postura. Blokuje. Dobra. Ładnie. Dobra, odpalaj się z tym. O kurwa. Kurwa, czy on naprawdę akurat musiał podskoczyć? Nice. Lećmy dalej. Enemies on the ramparts! Kill them! Gdzie jest ten Guc, kurwa? Mam wrażenie, że on tam nie został. Gdzieś musiał pobiec. Uciec. O kurwa, arena. Can you see him anywhere? Co jest? O? Co kurwa? A to nie jest Bahamut chyba. To po prostu smok. It must be one of the Dragoon's pets. Ta. No dobra! Lecimy! O kurwa! Pełna moc! Unik. Unik. Precyzyjny, dobrze. Full damage. Dawaj go, ładnie. Dostał w pierdziel. Feniks.
I szarpiemy śmiecia. Dawaj! Tornado, szmacie na dziób. Dobrze. A spróbuję zablokować coś, zobaczymy czy da radę. Oj, kuźwa, nie, czekaj, tego to chyba nie przeblokuję. O kurwa. Dawaj, 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 dawaj. Napierdzielaj go. Pięknie. Oj. Co? Jakim cudem? Przełam go, proszę. Dzięki. Dobra. To się może nie udać za pierwszym razem, jak patrzę na jego stan zdrowia. Oj, oj. Co jest, kurwa? Dobra. Ważne, że żyje. Precyzyjny unik razy 5. Nice. Precyzyjny unik razy 6. O, teraz kurwa niezbyt precyzyjny był ten unik. O kurwa. Oj, 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 oj. No daj się walnąć. Nie, tragedia. Dobra. Tornado. Ściana. Ściągaj go. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Leżeć, psie. W sumie smoku. Dobra, walnięty. Ładnie. $19,000, spoko. Nie, nie daj się trafić. Oj. Uff. Kurwa! Ile można? Oj, 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 oj. Dobra.
Okej. Co jest? O kurwa mać. Dawaj go znowu. A teraz to już ci nie przebaczę, skurwysynu. Dobra, wszystko na niego wyrzucamy. Daj tornado jeszcze. Ściągaj go na dół. Dobra. Dobra, spoko. Ała. Czy ty? Naprawdę? Klaj, kurwa. Nie jest za dobrze. Dobrze, teraz jest świetnie. Jazda! Aha. O, kurwa. Ucieczka. Tornado. Feniks. Dobra. Obrót. Pazury i lecimy. Ściągaj, 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 ściągaj. Rewelacja. Będą lasery. Bij pajaca. Dobrze. Ściana. Big damage. Dobrze. Świetnie. No i taki damage to ja rozumiem. Dobra, to wyszło tragicznie. Aż się przestraszyłem. A, bo już potek nie mam. Dobra, to może się skupmy.
Tornado. Pazury. Szybko, szybko, szybko zbijaj mu to. Dobra. Ściągamy go. I Feniks. Końcóweczka. Nara. Smoczki. O tak. W sumie jedyne razy, kiedy ja ginę, to jest jak zaczynam z jakimś mniejszym stanem potek. Bo tak, to jest gitara. Bo po śmierci ci się resetuje do maksa spotkami i wtedy jest spoko. O, jesteś! Are you alright? Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. O kurwa, nikt nie wiedział. All right, let's get out of here. What now? Co jest? Is that Mother Crystal's heart? O? The hell is it doing up there? No bez kitu. One nie są w sanktuary. Bahamut? Bahamut. O kurwa. Czy on chce wziąć esencję tego, czy on po prostu chce go rozjebać? O kurwa! Co? Ja pierdolę! To nie wygląda jak decyzja, którą podjąłby Dion. O chuj chodzi. W sensie mówił, że lepiej, że mu wybaczyli, że to zrobi, ale... Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yod. But I No must put a stop to właśnie. this. Nie no kurwa. Jak on się z Feniksem odpali... Ja nie wiem, czy on to przeżyje w ogóle. Przecież on jest strasznie osłabiony. O kurwa mać. Ty. Nie, nie, nie. Tu coś się odjebało z nim. Coś tu nie gra. Ha? O kurwa! Co jest? O chuj. To taki był plan? Nie. Jakby kryształ się sam bronił. A? Oczywiście w takich momentach moje typowe stwierdzenie to co jest kurwa. So, what do we do now then? O kto to wie? Well, he might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can. Dosłownie jakby kryształ się sam obronił. And leave you slot in the lurch. I can't do that. If you're staying, then so am I.
I packed everything up before I made a run for it, so if there's Ciekawe. out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Oko, Guts. Thank you, Goots. Dobra. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. Natychmiast jeszcze nie. Czy to jest taki moment, że ja muszę questy zrobić? O no. Kurwica. I might need a moment to prepare. Of course. Myślę, że niebo dostałbyś ostrzeżenie. Właśnie nie wiem, czy to tak jest. Może to jest inna forma ostrzeżenia. Jebać questy? Pewnie jebać questy poboczne. Kurwa. To jest ostrzeżenie przed dłuższą walką po prostu. Dobra, róbmy to. Uj, co będzie, to ma być. Lecimy! Drake's tail is right there, Clive. Oh, it's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. No to uwaga. No more roads. We'll have to find Co our tu own się path. odwaliło? Do you feel that, Clive? Ether. Oho, znowu będą zmutowane. Another flood. No, Dragonakas. There's no reason to hold back. Dobra. Ja mam propozycję taką. Proszę się wszyscy zebrać. Tak, tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz za mną tutaj, o, tak, 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 świetnie, świetnie. O, witam. Siema, kurwa! Dobra. Ale muzyka taka wyjątkowo giga smutna, nie? Nie jak do tej pory. To z walkami było. Nice. Okay. Nice try. Łatwo. Lecimy.
Kurwa, ile on ma HP ten lisz. Dobra, co gdybyśmy zrobili tak? Ładnie. Okej. Kurwa no. Czy ty możesz przestać się ciągle odsuwać? Dobra, obity. Co? Jak to nie weszło? Dobra, mam to. Tutaj można. Okej. Lecimy dalej. W sumie blisko tego kryształu już. Jeszcze trzeba się chyba tam wspiąć. Cholera. Kurwa, ja już chcę, żeby się to wyjaśniło. Co tu się odpierdala? Oho! Braciak! Is that Phoenix? Joshua! What is he doing? On go chce zatrzymać. Ja pierdolę. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck! Hold on, Joshua! I'm coming! Jazda! Szybko, do góry. We have to save him. And we will. We just need to keep moving. O kurwa. Śmiecie. Dobra. Okej. Aha. Milimetry. O, dobra. Pies robi za mnie całą robotę. Pies. Lecimy dalej. O kurwa. Co jest? Ale czemu tak się stało? Co tu... Nie, kurwa. Coś mi tu śmierdoli. There he is. Joshua! I'm here, brother! Kurwa, ale ty go bardziej dekoncentrujesz, Clive, teraz. Przecież to jest bez sensu. Joshua! They're heading for the heart. And so should we. Kurwa, co jak do tego, do Diona się Ultima zwrócił. Dobra, ładnie. Wszyscy? Czy nie? Nowi. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj.
Kurwa, zostaw mi śmieciu. Nice. Dobrze, ostatni. Elegancko. Teraz tu. Kurwa, muza też dobra. W tym miejscu. O kurwa. No to grubo. Dobra. Blokuj. Dobra. Trochę zablokowałem. Dawaj, 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 dawaj. I pazury. Przebijamy do tego shielda jak najszybciej. Elegancko. Ślicznie, kurwa. Pazury. Dobrze. O kurwa. Git. Dawaj! Małych śmieci szybko. Obrót. Okej. Nie trafiłem. Unik. Dobra. Leży. Zajebiście. Gdzie teraz? Tu? Tu. Dawaj, 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 dawaj. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. Kurwa, tutaj nie. Albo tak. He'll be all right, Clive. He's a survivor. Czuję bossa, idę do toalety. Dobra, jazda. We're getting close. O? Co to kurwa jest?
O kurwa. It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I. Muzyka jakby coś od... To wygląda jak coś od Ultimy. Nekrofob. O? Dobra, ładnie. Oj. Dobra, sparowany. Ściągaj go. Tornado. Nice, upadł. Trzęsienie. Idealnie. To? Okej. Co to kurwa jest? O chuj! Odpalaj się. Oj, 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 oj. Już nie mam potek. To chyba będzie walka na zapoznanie. Tylko i wyłącznie. Oj tak. O kurwa. Feniks. Tornado. Odpal się. Dobrze. Oj, oj. O kurwa! Mało HP. Dawaj, dawaj, dawaj. Atakuj! O kurwa! Dawaj, 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 dawaj. To będzie problem. Zginę. No, kurwa, oczywiście. Oś ty pajacu. No, od tego etapu, dobra. Teraz to cię mam.
Dobrze. On leży chyba, nie? Nie, ultra żar. Co on robi? O! Oj, 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 oj! Ultra szron. Kurwa, ogień, lód, wszystko. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Spokój. Okej. Za wcześnie. Chociaż nie, uniknąłem, dobra. Zajebiście. Kurwa, co tu się dzieje? Zajebiste to jest. Dobrze. Ściągaj go. Tornado. I Feniks. Przełamany. Big damage. O tak. Dawaj, 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 dawaj. Spierdalaj. Frajerze. Nice. Nice, 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 nice. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. No dobra. To teraz tak. Gdzie by tutaj pójść? Tu. Let's go. Kurde, ale te walki są dobrze zrobione. Mimo, że to był jakiś pomniejszy boss jakby. W skali. I tak było zarąbiste. Do budynku. Dobra, jazda. Ale chyba no Ultima jest to zaangażowany. Ten stwór przynajmniej mi tak podpowiada. Co? Haha! O kurwa! It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh my boy. Oj kurwa, ale mam ochotę. Ale Clive nic nie zrobi pewnie, ale Jezus, przydałoby się ją ściąć. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. O czym ty właśnie mówisz, kurwa? Answer him. O tak! We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Jak ty śmiesz w ogóle jeszcze mieć tupet jakiś? Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. O kurwa, jest His duty grubo. is not to protect his people,
It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his Masz family's obsesję. veins. So long as this bloodline remains unbroken. Egotopie pierdolony, zamknij się. One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land. Co ty blessed by both gadasz? Bahamut and the Phoenix. You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted a tenth of your strength? Oh! Co ty w ogóle odpierdalasz? I co ty mówisz? That Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it. Ja to nie wierzę. Being slandered by one's inferiors. How could you ever know how that feels? It should have been you. Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did Let's you go. do? You betrayed Giga your chat. own blood and surrendered your son to his fate! Joshua. My darling boy. A, kurwa. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Ona kurwa nie wie. He's here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Głupia babo. Czy ona naprawdę cały ten czas była przekonana, że tak samo jak wszyscy, że Joshua nie żyje? O kurwa. No to ciekawy zbieg okoliczności. Rychło w czas. O kurwa. Te słowa Joshua żyje to chyba takie kraczące były. I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. Jazda! What are you... Zawsze miałeś go kurwa chronić. I teraz to zrobimy. O ja pierdolę, ale jak? Kurwa instant! Co jest? Dobra, kurwa człowieku. Spokojnie, stary, ja mam wszystko pod kontrolą, kurwa. Znaczy no, powiedzmy. No dobra. Lecimy. Zaczyna się. Ja pierdolę! O kurwa mać. Ała. Oj. No, też tak myślę. Unik.
Co jest? O co chodzi z tym kryształem tutaj? Ha? Kurwa, kwiat! Znowu ta symbolika, ale... Ale o co z tym kurwa chodzi? Ty, no arena jest prześliczna, ale... O kurwa, ty... Oj! Dobra, jazda! Raz, dwa, trzy, combo! Raz, dwa, strzelaj! Uciekaj, kurwa! Okej, okay. Dostałem. Strzelaj w niego. A jestem uwięziony tu, dobra, to jest koniec areny, tak? O kurwa mać, on jest trochę mocny. Oj. O kurwa. Feniks? Dzięki, brachu. Kurwa, ale ja nie wiem, czy on się nie wykosztuje za bardzo. Jazda! Nie gadaj, że skrzydła wyhoduje, zesram się. Ja pierdolę, co jest? Nie no, kurwa. Co ja właśnie odblokowałem? Rozwidlony rozbłysk. Silny strumień światła, który spopieli wszystko na swojej drodze. O kurwa. Dobra, poka to. Dobrze. Oj. Chodź tu, Bahamut. Kurwa, braciszek mi tam pomaga raz na jakiś czas, zajebiste to jest. Kurwa, jaka ta arena jest zdojebana. Ale Bahamut swoje potrafi jebnąć, tak patrzę. Dobrze. Kula ognia. Dobra, ty strzelasz laserem, teraz moja kolej. Kurwa. No chodź tu. Chodź, dobrze, zapraszam. Oszołomiony śmieć. Chodź tu. O tak! Co jest? Joshua? Coś ten? Nie no kurwa. Tylko nie zasłaniaj mnie ciałem, co?
proszę. Ja pierdolę. Po prostu mnie jebło. O kurwa, ty. Dobra, ale Clive ma plot armor, nie? Na pewno. Przeżyłem. Oj kurwa. Dawaj, Joshua. O kurwa! Podobne wcielanie się w Feniksa, no dobra! No dobra! Kurwa, to łatwe nie jest, powiem szczerze. Powiedziałbym nawet, że jest mega trudno w niego trafić. Ale nutka. Kurwa, ja mrugnę, on już jest w innym miejscu. A mogę uniknąć? Dobra. Czemu celuje się tym samym, co się lata, kurwa? Dobra, żyjemy, to jest najważniejsze. Jemu coś odjebało, totalnie Dionowi. No mówię, Ultima w tym maczał palce jak nic. Nie taki był plan. Oj. Oj. Dobra. Git. Oho! Dawaj. Kurwa, nad chmury. Unikaj! Rozpierdalaj to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Co tu się kurwa dzieje? Nice. Co teraz?
O kurwa. Co on odpierdala? Oj. Cztery? Jak kurwa 4? Trzy. Oj. Ja kurwa zdążył. Dobra. Nice. Oho! Ja pierdolę! O kurwa! Ty, żyj proszę! Nie. Jazda! Wróciłem! Thank the founder. Ten się dalej trzyma. Kurwa mać. Dobra. Kurwa, ale ta współpraca, podwójna walka, zajebiste. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, nice. Strzelamy. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Napierdzielaj go. Dobra. Firebole, firebole, firebole. Oj. Dawaj, 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 dawaj. Trochę go oszołomiło. Okej. Jazda! Laserem, kurwę! Oj! Dobra, zdążyłem. Co jest? Precyzja? Dobrze, precyzyjny ogień piekielny. Zajebiście. Co jest? O kurwa. Unikaj, unikaj. Zaraz mam laser. Jeszcze chwila. Teraz. Co jest kurwa? Przerwał mi. Idę, 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 idę. Dobra, do tarczy. Co się kurwa dzieje? Ja pierdolę. O, spamuj! Trzymaj to! Kurwa, ale Bahamut to jest chyba jeden z potężniejszych jednak. Jak pozwalał zdobyć całe królestwa i masę ziemi, to się nie dziwię.
Dobra. Nice! Biegnij do niego. Kula. Świetnie. Laser. Tak! Żryj to, kurwa! Ja już, kurwa, nie wiem, co się dzieje. 2 miliony, kurwa, mu wyjebałem. O kurwa. Dobra. Dawaj. Mega rozbłysk. Oj, 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 oj. Kurwa. Oj, uciekaj. Nie! Dobrze. Kula. Nice. A weź laser zagraj. Gdzie ty jesteś? Tu. No to usmażony. Ja pierdolę. On kurwa już nie wie, co się dzieje. Z każdej strony dostaje w pierdol. Bracia są kurwa nie do zatrzymania. Spamuj! Przebijamy się, kurwa! Co jest? Ja pierdolę! Nie wiem. Co? O kurwa. To teraz poproszę o pół godziny wyjaśnień fabularnych. O kurwa. No ta, przecież to była pierwsza faza. O kurwa. My wiemy, co się stało z Tytanem, jak tak łyknął se trochę tego. Ale jebło. Oj kurwa. Oj kurwa. Nie wiem, czy to wytrzyma. Instant to rozjebał. O kurwa, jest problem. Anime moment. O kurwa, co to jest za kadr? No nie pierdol, że się połączymy i będę latał. Kurwa mać! Co jest? Dobra, 2 na 1, kurwo. Lecimy! Kurwa, co? Gdzie my jesteśmy?
Dobra. Kurwa, w kosmosie jebanym, co tu się odpierdala? Dawaj! Iść! Nice! Wcielanie się w wyniesionego Ifryta. Większość zdolności Ifryta jest dostępna w ulepszonej wersji. Oprócz dzikiego płomienia wyniesiony Ifryt posiada również dostęp do zdolności prędkość światła. Co kurwa? Która podobnie jak doskok Feniksa pozwala szybko zbliżyć się do celu. Prędkość światła można aktywować naciskając X. O kurwa! No cześć! Laser! Laser jest OP. No to co, prędkość światła, witam. Nie, kurwa, ja nie wierzę, co tu się odpierdala. Ja patrzę pod nogi, nie dowierzam. Co jest? O kurwa. Dobra. Prędkość światła? Siema. Ja pierdolę! Laserek. Dobra. Trafił nas. Niedobrze. Kurwa. Zaraz mu zbijemy tą posturę. Gdzie ty? O kurwa. Nie, ja nie wierzę. Ja mówiłem, że następna walka to się chyba będzie musiała dziać, nie wiem, na 6. orbicie Saturna. Nie wiem, coś palnąłem takiego głupiego. Kurwa. Stało się, nie? Co tu się kurwa dzieje? Chodź tu, Bahamut. Jest! Kula. Laser. Smażymy śmiecia. Chyba 2,5 miliona skromne. Oj. Dobra. Oj, 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 oj. Dobra, jestem. Kula ognia. Dobra. Trochę nie pykła. Co jest? Ha! Nie w tą stronę, koleżko. Dobra, połowa. Laser. Smażymy. Zajebiście. Prędkość światła. O kurwa. On chce odpalić. Terra rozbłysk. O kurwa. Szybko. Szybko, kurwa. Ty.
A, nie trafiłem? O kurwa, to jest duży chyba. 5 4 O kurwa! 3 2 Jest! Nie zdziwiłbym się, jakby to był one-shot, gdybym to puścił. Kula! Kurwa, odepchnął mnie. Laser! Smażymy! Zajebiście. Oszołomiony. Napierdalamy. Blisko. O kurwa. Nie, uciekaj. Dobra. Nie. No. Co jest? Jazda! Ja pierdolę. Nie wiem. Nie wiem, kurwa! Żyje! Jebany! Co jest?! He would burn the world. O kurwa! Ty, no nie chcemy spalić całej planety! Ja pierdolę! Come on, Joshua. O kurwa! Parowanie ryjem! Dawaj to! Spamuj, kurwę! Co się dzieje, kurwa? I tęcza jeszcze, wesołego geja. Nie wiem, kurwa. Nie wiem. Co tu się, kurwa? Ultima to będzie planetami rzucał, kurwa, w nas. Nie, Kracz, to było dziwo, nawet pasowało do jego motywu. Ja pierdolę. Ale zajebiste. O Boże. Dion. Urwa mać. Co ci odjebało, stary? Jest! Pozamiatane. Co jest, kurwa?
O? Ja pierdolę. Nie, dobra, to było coś giga dziwnego. Wszystko zupełnie inaczej działało. I kryształ jakoś dziwnie działał, i Dion się zachował jak pojeb. No, witam matkę. Możemy ją już zabić, proszę? Joshua! Clive! Wreszcie, kurwa, nie? My brother. Wreszcie. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Ty kurwa, aż się wzruszyłem, ja pierdolę. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. A ona teraz płacze, bo kurwa on przytulił szybciej Clive'a niż ona przez te 18 lat. O kurwa! Czemu on go... This is for my father. Dość szybki rzut, całkiem niezły. O kurwa! Ale mu... Ale go rozjebał, kurwa mać! Ale mu w bani nasrał. Ultima jest pojebany. Co jest? It is done. The demon that would tear us. Jego tam pewnie... No właśnie. O kurwa, ty, to jest mocne. Co jest? The mother crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. Nie no, ale kurwa. Wait. On żyje? Czy nie chuja? I owe him a debt. Fine. O, dzięki. Kurwa, to chyba bardziej... Czy ja się teraz dowiem, co się odjebało? Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out. By the light! Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father.
Save me. Plan był dobry, ale co się odjebało? Darkness hides in the heart of Senbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. No właśnie, że tak. Though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, your eminences. Ale kurwa gada. As Dobrze. well as I, who is responsible for it? A puppet now sits upon the throne, but cut his strings and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! Nikt go kurwa nie weźmie. Stary, on jest najlepszym żołnierzem, jakiego masz. Another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to Ale ona build. boli najbardziej, nie? Dion, you must understand. No słucham, co? A small price to pay, is it not? Czy ty jesteś You've been pojebany? blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valastia for me, brother. O kurwa mać! To takie rzeczy się tu kurwa zadziały? Ojciec, ty jesteś tak głupi. To była jedyna osoba, która była jeszcze chociaż w 1% spoko, nie? I kurwa Dion został sam. Bo była szansa może, żeby ten ojciec zmądrzał jeszcze. A teraz został z głupim dzieckiem i jeszcze głupszą matką. No to się nie dziwię, że to miasto rozjebał. That he would die to protect me was plain. It was but a matter Co? of when. You planned this. Co? You did well to endure so long, but you broke in the Ale end, as I pojeb. knew you would. Nie gadaj, że to jest to, co myślę. And now Muthos approaches. No kurwa, pewnie. Put him to Chuja, the nie wiesz co to mytos. I would see if he breaks. O chuj. Go, Bahamut. Kinslayer. Ja pierdolę. O? Po prostu mu namieszał w... Jebany Ultima, kurwa. Ale on był pod postacią dzieciaka, to nie jest tak, że on był tym dzieciakiem od początku, co nie? Nie ma szans. You cannot stay here, mother. Come. Nie, ona to powinna akurat zostać 7 metrów pod ziemią.
Jesteś za dobry, Joshua, naprawdę, za dobry. Ona tu zostanie. Co? Co jest, kurwa? Jej też namieszał w bani? Ta, ona nie widzi mnie. Co jest, kurwa? O kurwa mać. Ale... Albo ona widziała Ultimę, albo nie wierzy po prostu w to, że Joshua żyje. Mother. Nie wierzy, że Joshua żyje. Ale kurwa, żeby aż w takim szoku być? O, w sumie ona całe życie sobie ustawiła pod to, że on nie żyje, nie? W sumie mogłaby rzeczywistość wyglądać zupełnie inaczej, gdyby ona wiedziała, że jej ukochane dziecko przeżyło. Bo to Joshua tak naprawdę miał być na miejscu tego małego skurwysynka. Ona go zrobiła, bo Joshua nie ma. O kurwa ty, to się nie kończy. Then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. Co jest, kurwa? By primogenesis shall a new age of reason begin. On to jest chyba troszkę potężniejszy niż reszta. Tak delikatnie. Your Majesty. Benedykta? Jak to jest kurwa możliwe? To jest jakiś czas później ponoć. Nie no. Poczekaj. Don't you want to play? Huh? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. A, dobra. Ultima. Such feeble creatures. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. Zmienia se skiny, ta. Your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. Ty, ale jak on miesza w bani natychmiastowo, co jest? Jakie on ma moce? Bo to nie jest zwykła manipulacja, to jest po prostu kurwa jakaś hipnoza. Soon, Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Czy my po prostu akurat jesteśmy... Not before the bonds are severed. Of trust, of respect, of love. Dobra, mniej więcej chyba ogarniam. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness. Naprawdę mi się wydaje, że to jest kurwa jak kryształy z rękawicy. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you. Find Muthos and sever everyone.
To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Mythos and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. No to czeka nas starcie z Odynem. A ty kurwa kto? O pierdole. Dobra, ogólnie tak. Wydaje mi się, że Ultima jakby nie do końca jest w pełni swoich możliwości, w związku z czym potrzebuje wszystkich kryształów z rękawicy, które w sumie zbieramy za niego my. Jak on tego Mytosa, nas całego się z nim połączy, to wtedy będzie mógł kontrolować de facto całe uniwersum. Coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Wróć do kryjówki. A no tak, pochillujmy sobie bombę, nie? Gdzie jest ostatni kryształ? Tutaj. Aha. Ja pierdzielę. Pytanie, czy Dion żyje w sumie. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. Ty, no właśnie. To po chuj on go wchłonął wtedy, czy coś? Nie wiem. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. To się kurwa porobiło. Moc światła. Okej, Bahamut. Co my tu mamy? Skrzydła światła. O kurwa. Taya won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Walter has to say. Ja w ogóle powinienem chyba trochę jednak coś poulepszać, bo tak się składa, że mam... No ta, Bahamuta. Ale... Ja mam kurwa 5000 punktów.
Także tak. Co tutaj jest z tym Bahamutem? Mamy impuls. A, to taka wycofka i obicie, okej. Kurwa, ten Bahamut wcale nie jest taki świetny, powiem szczerze. Kubkę ulepsz? No też mi się wydaje, że to było nie najgorsze. Ty. Mistrzostwo Ziemnej Furii pozwala to przydzielić dowolnemu Eikonowi? Co kurwa? Czy to tak wszędzie działa? Tak. Ja pierdolę, możesz wszystkie ulty miksować. Poczekaj. Czyli jeżeli bym chciał na przykład wziąć sobie... Czy mnie będzie stać? Kurwa 3000? Czy was popierdoliło? Fuck. Dobra, pozbieram. I ogarniamy to. Did you see the pair that got hauled into ties? Muza się zmieniła. Did you see that? Tell me you saw that. There's talk of these skies driving me. Leave it to them skies then. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities. Okej. Helping me. No to wujek by chciał pożyczyć. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Dobra, to pogadam z Vivien. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Co ja Dominion's ci fate. powiem, jestem głównym bohaterem. No Ciężko one could have inne predicted the wytłumaczenie actions znaleźć. of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Oho. Ja pierdolę, ta plaga to już... Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock.
Czy wszystkie mini kryształy będące z tamtych dużych też przestały działać? No wiadomo. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. Ja It would pierdzielę. seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. No, zapowiada się to strasznie. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Stawki historyczne zajebiste są, podsumowują ci tak naprawdę, wiesz, takie wnioski wyciągane są za ciebie. Co się stało na świecie, mega spoko. W Wiedźminie były te opowieści Jaskra i to też było mega fajne. To jest trochę coś w tym stylu, ale też inne. None but us. Dobra, idziemy do tego, do księgarza. Is a storm coming soon? Let me guess. You're here about the skies. Dokładnie tak. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. Jestem w szoku, że ten typ potrafi dalej uśmiech zachować na twarzy. Ale może dlatego, że jest stary. Might be better placed to answer than I. And on the sixth day did the gods tear the Jemu sun już from nie the szkoda. firmament, A chuj, coś się z tym visiting światem odjebie i tak darkness jeszcze upon their pożyje kilka prideful lat. sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. Do niego to tam kosiarz codziennie puka. Ultima was one of the gods responsible. Well, Kostucha się certainly uśmiecha. exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. No. And we will always be grateful Jesteś super, dziadek. Nie przejmuj się. Perhaps Otto will Niczym. be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Dobra, to do Ottona znowu. Siema. Clive, we have a problem. To znaczy? Only one. That would be a first. It would. Actually,
There are 3. O kurwa. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashier at her gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach. Okej, bitka, spoko. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. Okej, bandyci, bitka, spoko. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. No to lecimy. Pomóż rozwiązać problemy w zajeździe Marty, pomóż rozwiązać problemy w Northreachu, pomóż rozwiązać problemy w Dalmiluk. Łopanie! Dobra. Ja to bym poszedł na jakieś łowy. Co wy na to? Cześć, Nektar. Ło kurwa! Ranga B, C, C, A, S. O kurwa. No dobra. Na razie B. Pustynia Welkroju Dalmekia. Pustynia Welkroju Dalmekia. Okej. Tak, tak, wiem. Dobra, gdzie jest pustynia Welkroju? O, tu. Dobra. Pustynia Welkroju. No, ona trochę duża jest. Trzeba znaleźć tego potwora. Skorpion. Po walce z Bahamutem czuję się, jakby ktoś mi zajebał gitarą w głowę. Jest jak jest. Cudna walka. Cudna. Co teraz się dzieje, bo nie było mnie z godzinę? O, współczuję. Tak ci powiem. Szczerze. Nudno jest, mało akcji, ta. Ogólnie podoba mi się to, co się dzisiaj zadziało w kontekście do podcastu, którego słuchaliśmy wcześniej. Kurczę pieczone, no nie mogę znaleźć tego. Czy to jest to? To może być to. Wygląda groźnie. Witam. Nie. To jest po prostu jakiś kurwa potworek. O kurwa. On nie byle jaki. Chyba. Ściągaj go. Dobra. Tak mu walnij.
Nice, nice. Odpal się. Nic nie widzę, lecimy. Dzięki epicki za Primika. Pograłbym w tego finala jak patrzę na tego, ale nie mam PS5, więc pobieram demo 15 na Steamie. 15 ponoć też jest spoko. Ludzie mówią, że 15 jest spoko, 14, ale to MMO, wiadomo, to trzeba lubić. I 7 jest często wymieniana. To na pewno. Okej. Obijaj, obijaj, obijaj. Git, tylko to nawet nie był ten potwór. I to jest problem. Better already. O panie. Coś czuję, że tego nie znajdziemy. Chyba, że to jest tam w środku. Może być. Nie. To nie jest to. Kurwa, nie ma tu żadnego większego monstera, przynajmniej nie widzę. Czekaj, co? Gdzie ja teraz niby jestem? Dalej na pustyni. No, ale już mnie zalicza do tego znacznika, tak? Nie wiem. A oni nie mówili północna pustynia? Było tam północna, czy nie? Może gdzieś tu jest ten stwór. Ale tu to są rozbójnicy. This might take a while. Może tu. Może tu. No to by było ciekawe miejsce na fajta. Ale nie, to są skorpiony po prostu. Co jest? To burza jest niezła. Side questy? No taki mam plan tylko. Jest mały problem, bo nie mogę znaleźć żadnego potwora.
Chyba że one się teraz nie pojawiają, bo biegam z Jill, więc teoretycznie jestem w trakcie wykonywania questów, ale nie mógłbym raczej tepnąć nigdzie indziej, nie? Dobra, to musi być gdzieś tutaj. No musi być. Salamandra. Kurwa gówno, nie jest to ten potwór. Dobra. Dawaj. Ładnie. Przebity. Dobra. Wszystko ekstra fajnie, pięknie, ale to dalej nie jest to. Co to? Wieża, ty... Dungeon, kurwa, czy co? This one's awake. Co ty gadasz? Co to jest? Chronolity. Są podobne do kamienia mistrzostwa, również zapewniają dostęp do wirtualnego pola bitwy, na które może wkroczyć tylko Clive. Każdy chronolit oferuje próbę ograniczoną czasowo, podczas której Clive musi zmierzyć się z falami niebezpiecznych wrogów, wyposażony tylko w atut i zdolności jednego ikona. Fajne. Let's see what's inside. Jakaś nagroda będzie? Z tego tytułu? Próba ziemi. Yo! Próba żywiołu. By ukończyć próbę, Clive musi pokonać wszystkich wrogów przed upłynięciem czasu, używając tylko określonych atutów i zdolności pojedynczego ikona. Limit czasu można wydłużyć, wykonując określone techniki bitewne. Ja kurwie. Dobra. Co jest? Co jest, kurwa? Okej. Okej, nice.
45 sekund? No nie wiem, kurwa. A, za zajebisty unik się czas wydłuża. Okej. Niedobrze. Okej, pół minuty. Zajebiście. Kurwa. Pozostało 20 sekund. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Git. Ty i co teraz? Jo pierdziele. Ty, ile to jest dodatkowego kontentu, jak tak patrzę. Próba ziemi, etap drugi. Teraz mam inne, ta? Nakręcenie mam i wstrząs. Okej. A, i to jest kolejny etap i zostało mi tyle czasu, ile tam. Dobra. Okej. Dobra, żółwiku. Ładnie. Spalam się. Nice. No nie wiem, czy ja zdążę z tym żółwiem. A, rozjebałem go. Hog? Okej. Zajebiście. A, ja tu nie mam healingu. O kurwa. Lecimy! Dobra. Bomby. Jebane bomby. Dobra, walnijmy tak. Dobra, tam ci rozjebani. O kurwa. Nice.
Zajebiście. Napierdzielaj go. No. Okej, etap drugi zrobiony. Jest etap trzeci. Ciekawe, czy ja coś za to dostaję. Nakręcenie, ziemna furia. Okej, taki jak ja mam set. Na co dzień. Dawaj to! Yeah. Nice. O kurwa. Cześć Pantera. Odpal się, podleczymy się trochę. O kurwa. Okej. Zajebiście. Dobrze. O kurwa. Zajebiście sparowany. O Boże, idealnie. Jest. Dobra. Dobra. Mało HP. Mało HP. Elegancko. Co to kurwa jest? Oj, 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 oj. Tego bloba to kurwa nie lubimy. A, oni mają kurwa jakiś 40 poziom. To kurwa ekstra. Jak ja to przeżyję. Kurwa! Szkoda. Ja pierdolę. I co, wtedy całą próbę się gra od nowa, czy to tylko ten etap? Jak to działa? Etap pierwszy. O nie, to wypierdalam stąd, bo będę tu siedział godzinę.
Chyba nie mogę stąd wypierdolić. Menu próby. O. Rezygnuj, dobra, jest. Uff. Ale i tak nieźle poszło. 2 etapy, chociaż coś. Dobra, czyli nie mogę znaleźć pierdolonego potwora cały czas. Super. A ich jest jakieś 8. Dobra, nie, ja nie robię tych poboczniaków, bo przecież nie przejdę tej gry dzisiaj. Rób ta, tymczasem pół godziny temu czat cały. Jebać te questy, Tamae. Czat zmiennym jest? Wiem. Ja też. Spokojnie. Żeby nie było. Jak chcesz przejść tą grę dzisiaj, to zostało ci z 6 godzin samych cutscenek, jakby to Borys powiedział, fabularnych. No dobra, ale jak Borys mówi, że 6 godzin, to pewnie w realiach 2. No, najwyżej se to będziemy jeszcze jutro przechodzić, nie? To nie jest problem. Nawet lepiej by wyszło, bo w sobotę jest przedłużany, jutro jest piątek, no. To można sobie jeszcze jutro pograć zawsze. Także na chillu. Ale nie no, gramy dzisiaj, tylko pytanie co robimy, bo ja to chyba nigdy nie znajdę tego potwora. Ja stąd spierdalam. Idę do kryjówki i się zastanowię, co tam robić. Did you see that? Tell me you saw that. Chyba, że jakiś inny stwór. Zrób na spokojnie te sidequesty. Problemem jest to, że ja chcę już dowiedzieć się, co jest dalej w głównej fabule. Mnie tak kurwa ciśnie. Dziesiątka trefl? Co? Czy to jest kolejny blob? Nie wiem. Wiem natomiast, że tych potworów nie idzie znaleźć. Podsumowując, że grałbyś jeszcze 6-7 godzin, to byłaby do drugiej. Nie no, jeszcze jutro będę grał spokojnie. Nie ma się co spieszyć. Kurde, czarny głaz. Zmiażdżeni przez czarny głaz. Spróbujmy to znaleźć, no. Z drugiej strony ja robię te zlecenia po kasę, a ja mam kasy 145 000. I nie mam absolutnie co z nią robić. Oddaj biednym. Mega.
Idę zobaczyć, czy u Kowala coś jest nowego. Leć fabułę i tak będziesz miał teraz misję pomagania ziomkom, jak ci się nie znudzi, to możesz po nich robić poboczniaki dalej. W sensie po pomaganiu. A nie można robić pewnie pobocznych po przejściu fabuły, nie? Pewnie nie. So, will it be? O, jest nowy miecz. Zajebiście. Not bad, if I do say so myself. No scratches, right? Kurwa, nie założyłem tego. Should last you a good while. Mogę ci sprawdzić? A byłoby miło. Poproszę. W sumie. Dobra. Teraz tak. Ja mam atak plus 7. Nie wygląda to na coś super mocnego, powiem szczerze. Skraca czas odnowienia. Zwiększa obrażenia zadawane nakręceniem o 10%. To jest do błyskawic, to jest do błyskawic, to jest... Falowanie? Łaska piekieł, tchnienie wiatru. O, to jest całkiem niezłe. Powietrzny podmuch. Czas odnowienia wypatroszenia te... Poczekaj. Jakie ja mam zdolności? Bo ja mam powietrzny podmuch, tak, dobra. Czyli jak skracam sobie wypatroszenie, mogę sobie skracić jeszcze ten powietrzny podmuch. I do tego... Obrażenia siły woli zadawane znoszące płomienie. Ja mam tak, płomienie odrodzenia i szkarłatny cyklon. Okej. Obrażenia nakręcenia se zwiększy. A co? Czemu nie? Dobra. Dużo niższy czas odnowienia będę miał na zielonych spelach. W sumie powinno być spoko. Dobra, idę pomóc tam, tym ziomeczkom. Miecz założyłeś? Miecz miałem założony. Tak, bo to ten sam jakby się ulepsza. Dobra, witam. Jak tu pomóc, koleżko? O Jezu, co tu się stało? Posprzątać mam? Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Co tam się kuźwa dzieje? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them.
What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Cid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Królicze i noże. Okej. Suppose we just follow the shouting. To lecimy. Co tu się dzieje? Co to za krzyki? You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll Ale be your telenowela. throat O that's slit. kuźwa. That's enough. Borys miał rację, brazylijska. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Nie no, Jezu, jak ludzie się tu żrą. Świat umiera, jak zawsze, ludzie są największym problemem dla samych siebie. W najprostszych sprawach. Cid and Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. Ciernie w boku Lubora? Might be headed the same way as Costness. Cholera, jaki tekst. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Znalazłem 2 artykuły na ten temat i jeden mówi, że zaczynasz na New Game Plus, a drugi, że możesz nie zaczynać New Game Plus i powinno ci wczytać świat tuż sprzed zakończenia, tak jak w Wiedźminie III. A bardziej ufam temu drugiemu artykułowi, że można, a jak nie, to zrób sobie hard save przed finałem i potem odpal sobie go, bo w takim stanie dostałbyś świat w drugim przypadku. Okej. Czyli po prostu przed zakończeniem chcę zrobić zapis. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Cid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. Taki był Cid. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients.
while it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other when all that fear and anger can be directed at the bandits? It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. A my? Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Okay. Picture it, Conrad. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, Insane. the oldest mercenary guild in the Free Cities. No tak. Pleasure, my To lady. nieźle. The pleasure is all mine. Ale As jest I told udawane. you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you Jakoś call the wyszło. brightest candle in the crypt. Nie jest And there's a reason why I najjaśniejszą had you do świeczką. the talking and not Sid. Nie Well mogę. played, my lady. Jebany debil z niego, no. Cóż można powiedzieć? Then let us band together and show these brutes that Dalamil is not to be trifled with. My shop. Jazda. If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Tak, Randall's tak, to ja. prestigious Lord League of Underhill. Merchants. Silent Hill. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, Tak, I tak. sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, Dobrze, że Lubor zamiast nas gadał, byłaby Our whole tragedia. town is to endure not only this hardship,
but those that are certain to follow. We must Słusznie stand mówili, że united. że Clive kłamać nie umie. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. Tak, tak. She saw right through Miły it. z ciebie gość. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Dobra. Convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. O tyle spoko, że w Northrichu i w zajeździe Marty problemy są raczej natury bójkowej. Więc tutaj załatwiamy na razie takie pogaduchy, a tam będziemy się napierdzielać. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All O, tu też będzie bitka. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. Hmm. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Dobra. No to co? Napierdalanka. Gdzie są ci bandyci? O, witam. Ja proponuję zrobić tak. I'll take that one. He's all yours. Podejść tu. Zagrać tornado. Tak, już zagrałem tornado. To zagrać ścianę. Jazda. Nic nie zrobiła ta ściana. O ta, wcale. Dużo zrobiła. Mrugnąłeś po prostu. Tak. Dobra, co my tu jeszcze? Okej. Nice. Dobra. Podpałka. Tornado.
Ściągaj go w dół. I atak. Dobrze. Pełna moc. Aha. Oj. 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 Ja ginę, kurwa. No. Ginę. Nienawidzę tych ziomków. Boże, jacy oni są straszni. Mają tą chmurę, która cię ogłusza. The women folk have come. I'll take that one. It's all yours. Feniks. Zajebiście. Okej, zróbmy tak. Coś jeszcze jest? O. Dawaj, 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 dawaj. O! O! Ściągaj go na dół i się odpalaj. Oho. Kurwa, znowu zginę. Oła. Ściągaj go. Dobra, pazury. Jest. Dobra. Nice. No dobra. Jeden problem z głowy. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie.
I owe you an apology. Wow, pogodzeni. Ian would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalamil. We all saved Dalamil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. No i super. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. Kurwa. I'll take that as a compliment. Dobra, spoko. Quest zrobiony. Można lecieć do Marty, do zajazdu. O kurwa, tu ranni. Tu ranni. No. Zobaczmy, co tu się dzieje. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a Czyli ta handful plaga made it faktycznie up here. ostro się rozra... Znaczy w sumie już nie plaga, ale... Ta historyczka mówiła, że chmury eteru, nie? Całkowite, praktycznie ogromne się rozprzestrzeniają na świecie. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Dobra. Do you think there were as many as To Martha idziemy. says? Do bramy. More. You don't think they've abandoned us, do you? Kurde, czyli tak naprawdę czekają nas co najmniej dwie epickie walki. Jedna z Odynem, druga z Ultimą. Clive, wounded. O kurwa. We deal with the Akashic first. Dobra. Nice, nice, nice. Aha. O to kurwa super. Pierdolę tą ścianę. Dawaj te pajączki. Ładne.
No. I załatwione. Teraz ludzie będą czuć się o wiele bezpieczniej. These men don't have the look of hired swords. Chociaż właśnie jeszcze są inne zagrożenia. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. A, od tego. Wade's men? Sir Wade'a. But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. To oni są spoko. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! Oho. The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna No to make it! lecimy. Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Jazda windą na dół. Ubijemy kilku wariatów. Wade! Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Oho. O kurwa. Żółwik. Zaakaszowany. We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Dobra. Silence! Walimy sobie tornado. I Feniksa. Dobra, ściągaj go w dół. Zajebiście. O kurwa. Dobra, nic mi nie zrobił na szczęście. Kurwa, on pluje ten żółw. O, jest źle. No, wbiłem się prosto w niego.
Czemu mi się poty nie odnawiają? Skończyły mi się? Czyżby? My brothers. Mad dogs. Przedawkował? Może tak być. Ty nie gadaj, że ten dialog jest od nowa. O Jezu, pomiń, czekaj. Dobra. A, no ja nie zaczynam zbyt fajną ilością HP, powiem szczerze. Ojej, oj. Ten autozapis akurat nie siadł najlepiej. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Zajebiście. Ładnie, 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 ładnie. O kurwa. Dziel się upora z tamtymi, czy nie? Tego nie wiem. Dobra, nice. O kurwa. Dobra, zagraj to. Spokojnie, niech go obija. Niech go obija ile może. O kurwa. Dobra, nice. Jest. Jebnięcie. I jeszcze lepsze walnięcie. Dobra. Jest. Zajebiście. Udało się. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Prawda. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! One Piece. Oho. Is something wrong? Powiedziała to. The lookout saw smoke coming from down East Pool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Muszę iść tam. Dobra, typnijmy się po prostu tutaj. Tak będzie wygodniej. I od razu w tamtą stronę.
O kurwa, cześć. Nie no, błagam was, frajerzy. They're headed for the rest. Have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Jazda. A. No! Musiało mnie przed windą wyjebać, nie? Musiało. Just patch me up as quick as Nie wiem, co się odwali z 2 następnymi walkami, bo na pewno będzie z ODYNEM i Ultimą, to będzie mocne. Ja nie wiem, czy my się dzisiaj tego dowiemy, szczerze. W sensie zależy, ile nam dadzą, że tak powiem, chwili na oddech. Bo może być to 1 chwila, a może być to 10 chwil. They're headed for the rest. Have to slow them down. Martha and the others won't be ready. O kurwa, ich jest więcej tam. Czokobo Akash, o Boże, biedne Czokobo. Dobrze. Something's coming. O kurwa. Jeszcze więcej. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? O kurwa. Help me, boy. O. Dobrze. Jest. Tornado. Obrót. Feniks. Odpalenie. I lecimy. Czekaj, to się trochę wyleczę. Nie. Dobra, trochę dostał. O, nice.
Wleciał w tą falę po prostu 2 razy. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Zaliczone. Dobra. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. Siema. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord had children. O Jezu. He didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? Co I would kurwa? learn the duties of a shield from the finest. Człowieku, ja się biłem w kosmosie ostatnio. I'm sorry to disappoint you, Oscar. But I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Piękne słowa i ogólnie się zgadzam, ale nie wiem, jakby miało wyglądać to. I mean to say that, It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency Jak as to your ma uncle showed me. wyglądać? Kurwa, I Clive. would not have it any other Nie way. wiem. O Boże. Dobra, jeszcze Northridge. First we find Isabel. Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. Dobra, trzeba dostać się do zamku jakoś.
tędy. Times are hard. Your custom is most. The garrison's being sorely tested. Bramą najłatwiej? Ta, no. Całkiem niezły wybór. Mój ulubiony burdel! O, witam. My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultima's thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. No dobra. To do garnizonu. Jeżeli po tych questach okaże się, że muszę się teraz spakować na podróż przez następną godzinę, to się wkurwię. Ja naprawdę nie mogę się doczekać tego Odyna. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Zadzwoń na chwilę. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort. But I thought you might still need some support. How like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Porozmawiaj z rannymi. Dobra. That thing. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? To chyba ostatnia przerwa w fabule tego typu, potem jest ogień. They came out of Oho. nowhere. They went for Joseph first, then me, and Zaraza. then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. No ale szczerze, nawet w tych wolnych momentach, kurwa, ja się tak dobrze czuję w tej gierce. Taka jest przyjemna. Nie wiem, podoba mi się ten świat. Just rest now. Ale to jest w ogóle, muszę podpytać, bo jakby Final Fantasy, każda to jest osobna historia, ale czy to wszystko to jest osobne uniwersum, czy to jakkolwiek gdzieś w jakiejś teorii multiversów Final Fantasy funkcjonuje wspólnie? Czy to jest po prostu totalnie co innego zawsze i w ogóle nie ma żadnego związku? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me Mówi in się, the że to jeden wszechświat, ale różne I planety. ran for my life. Okej. And never Chociaż did get to tyle. the village. Leave that to us.
At least we have an idea of where the thralls might be now. Co dało... kurde, ty wyobraź sobie... Na przykład jakieś Final Fantasy 20, wiesz, taka liczba. I crash po prostu wszystkich uniwersów w jedno. Tu jakiś Clive biega, tu biega ten, nie wiem, jak on ma? Cloud Strife, tak? Chyba. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Siema, Claire, siemano. Za dużo Marvela się naoglądał? Kuźwa, znacie mnie, wy akurat wiecie, że ja Marvela to się chyba nigdy za dużo nie naoglądałem w życiu. I to nie dlatego, że oglądałem go dużo i dalej mi mało, po prostu go mało oglądałem. Clive, look! I see them. With me! Ładnie. Kurde, za wysoko był. Ajajajajaj. Dobra. Gii. Oj. Should I prime? Save your strength. Tarczunia ta? Chuju. O nie, nie, nie. Odpalam się. Koniec zabawy. Moc ostateczna. Dobra, odpierdalam już. Sorry. Powinienem jak ten, jak announcer normalnie. Uderzenie z doskoku. Perfekcyjny unik. Wypatroszenie razy 25. Co tu się dzieje? Poczekaj, bo ja zaraz zginę. Aha, no to super. Dobra, git. Uff. Nie no, kolejni? Przecież ja nie mam HP. Dobra. Ładnie. I został ostatni. No z nim trochę walka potrwa. Odpalaj się. Let's go! O kurwa. Ała, ła, 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 ła. Jest. Dobra. Jebnięcie, 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 jak najwięcej. Lecimy. Ładne obrażenia. Kuźwa, ale czasu kupi. Halo! Nie! O! 26 HP. Lecz mnie, kurwa. Unik! Dobra.
Aha, nie zdążyłem go ściągnąć. No dobrze. Dobrze. Okej. Piesku. Mam cię! Aaaa! Zajebiście. Do you think there are more? There are always more. Nawet nie było blisko? No But pewnie. I'd say we've done what Wszystko we pod can for kontrolą. the time being. Then we should let Isabel know. Jarek Pasza, full control. Przed chwilą walka na śmierć i życie, a teraz tym. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. A teraz do burdelu, pog! And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and... Cóż za Jolero. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Nie ma sprawy. Dobra. Our friends seem to have Obczajmy sobie mój build. Zdolności, czekaj. O! Tak, dobra, wiem, że mam do kryjówki wrócić. Zdolności. I teraz jakbym ulepszył piorun osądu, to mamy mistrzostwo i zobaczmy, czy to działa tak, jak myślałem. Jak nie działa, to lipa. Zamiast tego cyklonu załóżmy. Wezmę sobie. Tak, to tak nie działa. Jestem kurwa głupi. Jestem jebanym idiotą. Poczekaj, bo coś mi tu nie gra. A, bo mistrzostwo jest dopiero na 5500. Ja pierdolę. Co oni myślą, że ja będę w to grał 1000 godzin? Co mi da ulepszenie tego? Wydłuża okienko. A ja mam na czymkolwiek mistrzostwo z tego? Nie. Ale jestem ulepszony. Ulala. Dobra, nie wiem, poulepszam sobie tu wszystko. Jest? Nie wiem, jak z tym Odynem będzie. No, bo na Odyna musisz mieć wszystko poulepszane. Tak. Wiesz, co musisz mieć? Mózg i skilla. Albo jak masz 40 lat lub więcej, to pierścień w czas, który daje ci automatyczne uniki. Daj reset? Jest reset? O. Meine Liebe.
Dobra. To teraz tak. I cholery nie pamiętam. Co i jak. Dobra. To na pewno. Na pewno miałem wszystko kupione. To mi nie jest potrzebne. Szczerze. Ale ten zapłon... O kurna, ty, on się fajny wydaje. Jako gap closer. Z drugiej strony... Ja mam ten doskok Feniksa. Co nie? Ale wtedy... Nie, no nie. Dobra, zagrajmy z tym doskokiem. Niech będzie doskok. Tylko wtedy tak. Kurde, trzeba sobie fajnie to wykminić. Płomienie odrodzenia chcę. To na pewno. Chcę płomienie odrodzenia. To weźmiemy je zamiast tych... Okej, zamiast tych wznoszących. Szkarłatny cyklon niekoniecznie jest mi potrzebny. Szczerze mówiąc. To by było wolne miejsce. I to wolne miejsce bym przeznaczył na... Kurna, nie wiem na co. Czy giga rozbłysk wydaje się całkiem spoko? No wydaje się całkiem niezły, to muszę przyznać. Czy ja to w ogóle mam? Mam opanowane. Po co im mistrzostwo by było na tym? Wydłuża okienko aktywacji. Nie, to ułatwienia są. Dobra. Czy ja chcę mieć ten podmuch? Szczerze, ja nie wiem, czy to tornado jest takie fajne. Tak szczerze. Takie se też, nie wiem, bardziej mi nawet utrudnia z wizją. Gdyby... Tylko, że Bahamut, on jest bardziej pod obrażenia z tego, chociaż może nie. Impuls. Garuda jest o tyle spoko, że bardzo fajnie zdejmuje te shieldy. Bardzo fajnie. To wypatroszenie jest super, szczerze. Także ja bym może to zostawił. Ale wtedy można by było wziąć Ramucha. Albo... Bahamuta. Dobra, wait, czy są jakieś... Dobra, nakręcenie bym se ulepszył. I mistrzostwo daje mi przydzielenie dowolnemu. Wysrane. Te wściekłe pięści też są całkiem niezłe. Ty, jak gdyby wziąć... Uwaga, zobaczymy, czy to zadziała. Tak. To by było całkiem spoko, szczerze. I tu bym mógł wziąć ramuchowe coś. Co mi daje ulepszenie tego, ziemnej furii? Zwiększa zasięg i liczbę uderzeń. Całkiem niezłe. Tytaniczny blok jest średni, nie ulepszam tego. Zabójcze objęcie. Ty! O Jezu! To ja mam lepszy pomysł. Albo nie. Nie, jednak nie mam. Jednak nie mam. Nieważne. Dobra, ja muszę wziąć ramucha. Ale ja tego nie ulepszę, przecież to za dużo kosztuje. Kurna, szkoda. Nie stać mnie. Ajajaj.
Dobra, czy jest jakiś inny fajny skill, który mogłem sobie wziąć? Ten jest całkiem spoko. W sumie. Tylko on też jest na blisko. Przyzwij kilka świetlistych chowańców, które zaatakują wroga, na którym Clive użyje magii. No i giga rozbłysk wydaje się super. Ojejku, nie wiem. Pierdol Garudę? Ale ja nie będę miał jak zbijać shieldów. To jest ten problem. Poza tym... To jest gówno. Totalne. Szczerze. A to wydaje się to, nie wiem, dziwne jakieś. No bo, poczekaj. Żaden przeciwnik mi nie da tego zrobić. Ale wtedy mógłbym mieć promień. Dobra. Jest plan. Jest plan. Czy ja mam Garudę ulepszoną? Nie, to dobrze. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I jest. I z tego bierzemy giga rozbłysk. I tak to zrobimy. Okej. I jeszcze bym sobie wziął od ramuszka. To. Tutaj. Stary, to jest taki skillset, że się w pale nie mieści. Naprawdę. Doskok Feniksa sobie ulepszę, bo czemu nie? Ulepszymy sobie jeszcze... No tego chyba na razie nie ulepszam. To sobie odpalę. Bloka nie będę ulepszał. Co mi da ulepszyć? Dobra, na razie ulepszam sobie te podstawowe rzeczy. Jest zarąbiście. Czekaj, czy ty chcesz mi powiedzieć, że przełamanie limitu teraz go nie mam przez to, że tego nie kupiłem? Nie, to jest ulepszenie. A co mi daje ulepszenie? Dodaję drugi Kurwa, ja pierdolę, ale to się opłaca ulepszać. O chuj. Dobra, wyfarmię. Czy ja mam teraz jeden wskaźnik? Nie wiem, zaraz się dowiem. Mapa. Nie, mam 2. Okej. Mapa, kryjówka i lecimy. Ale jest super skillset. Możesz resetować pojedynczo, a nie za bardzo mam co. W sensie już... Niech będzie, wyfarmię. To nie jest takie trudne. Ja za questa za te questy takie pierdołowate teraz dostawałem po 500 punktów. Więc no. Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? W ogóle to drzewko umiejętności, mimo że bardzo rozbudowane, to jest turbo czytelne. Mimo wszystko. Strasznie ładnie jest zrobione.
And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So, Jak w Poe? Nie, no wiadomo, że do Poe to nie ma co porównywać, nie? Jeśli chodzi o rozbudowanie, ale no. this was gonna happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. To nie pora na to, żeby w siebie wątpić? Nie no, myślę, że po 30 godzinach grania to ciężko jest zwątpić nagle w siebie. Thank you, Otto. Chyba, że siedzisz na Maleni. So it was not Sylvester. Obudził się! Let's who go! served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. Dion żyje, no. Both an empire and her prince lie broken. Całkiem potężny teamek mamy w sumie. What do you know of Ultima? No właśnie, opowiadaj, bo on wie dużo więcej na pewno. Very little, I'm afraid. Aha. Despite my best Żartowałem. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his O i designs. tak, to wiemy, to wiemy. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive... 8? You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for Poczekaj, once. jakieś info rozszerzone? Mytos. Przydomek, jakim Ultima nazywa Clive'a, zdaje się, że rozumie przez to naczynie o nieskończonej mocy, które chce z młodego lorda uczynić. Ultima uważa Clive'a za długo poszukiwanego Mytosa, ponieważ ma on moc dominanta Ifryta i zdolność do wchłaniania eteru innych ikonów. Such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. To dobrze. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? No tak. Spałeś wtedy Every akurat. setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a A, means czyli to on bring codziennie them to tak naprawdę płaci swoim zdrowiem za to, żeby go trzymać, tak? To kurwa super. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother.
That doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. O kurwa mać. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Co? O kurwa, no to się zaczęło. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. Seagull are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. Standardzik. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be. Ten jest kurwa niezniszczalny, nie? Lecimy. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. No, w końcu tarczą jesteśmy, nie? Ta. I'll look after him. Kurwy i śmiecie, mnie nie zabijecie? Boże. Idę do Kowala. Co młotem napierdala. Trouble with your gear, or what do you want? Diamentowy miecz. Gówno jakieś. Dobra, jest coś lepszego? Nie ma nic. A mogę wzmocnić te itemy. Cholipka. Dawaj. You can thank me later. Yeah, that should do you. Okej. I kupię sobie poty. Cześć, Karon. Aye, it's a dangerous world out there. Czy ty ten miecz tu sprzedajesz? Ale macie interesy zbieżne, powiem ci. Co to? Poszarpany kawałek pergaminu, na którym w pośpiechu zapisano kilka taktów muzyki i tytuł cudownym. Dodaję nowy utwór do orkiestronu w kryjówce. Chcesz mi powiedzieć, że ja mogę nutę w tej kryjówce zmienić, kurwa? Ja się dowiaduję pod koniec? Ja pierdolę. No to nieźle. O, Boże. Ile tu... Dźwięk ciszy. No faktycznie, tak bym sobie to wyobrażał. Kurwa! Clive. Karon! Buy some, be quick about it. Mikstura lecznicza. Kupmy tego 4 sztuki. You'll not find a better price than Tego that. kupmy 3 sztuki. You're rubbing me blind Eliksir, co to?
Natychmiast przywraca wszystkie punkty zdrowia. W końcu mam na co wydać pieniądze. You'll not find a better price than that. Is that all? Dobra. A, jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia, guys, bo ja... A, no tak, tam mam iść, ja wiem. Ale ja muszę zmienić te medaliony, bo teraz ja miałem pod Garudę chyba ubrane, nie? No. To zróbmy sobie tak. Co ja tam mam? Ja mam palowanie. Weźmy sobie pod... Czekaj, powietrzny podmuch? A, no tak, no właśnie. Trzeba... Zwiększa obrażenie siły woli. Dobra, to będzie spoko. I do tego sobie weźmy pod nakręcenie... Czas odnowienia nakręcenia. Czy ja wiem... Dobra, niech będzie pod nakręcenie. Mam zwiększenie obrażeń nakręcenia i zmniejszenie czasu odnowienia. Ile się nakręcenie odnawia? Zdolności, nakręcenie, szczegóły. O tak, kurwa, się nie dowiem. Zrobię sobie taki kontrolny zapis gry w sumie. Z tymi potami, z tym wszystkim. Udaj się do Dobra. Kurwa, Mapa. Echa Krozitów. Siemano, Kubek, siemano. Centralna Dalmek. Ale drużyna, co? Jak za starych dobrych. Kurcze pieczone. Aż się chce pieska pogłaskać. No tak, super wyszło. A, nigdy mi to kurwa nie wyjdzie, no. Nice try. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Lecimy. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. Oho. Dobra, muszę się nauczyć nowego tego. Czyli tu mam to po staremu. Pioruny mam na tym teraz. Okej. Na tym mam wściekłe pięści. Nakręcenie ziemna furia to jest standard, czyli to mam po prostu inne. Okej. A pokaż jak to działa. Oho. 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 Jak ja mam to odpalić? A! Ty! Im więcej tego... Im więcej to przytrzymam, tym bardziej... Dobra, czekaj. Nie! A, kurwy!
Jeszcze raz. Haha, Unix ma to. Haha. Cztery, mam. Ej, to może być kurwa fajne. A i to ze mną idzie! O kurwa, to jest świetne. Zobacz jak to długo trwa. Ty. Fajne to. Bahamut. Much like Clive, but with better manners. Spoko to jest, że jak unikasz podczas tego, to ci się szybciej ładuje. To latanie do spokoju PNR? No. We can't go around it. Zaczynasz z tego, leci z tobą ten deszczyk i potem sobie bijesz innymi skillami, jest git. Może o to Borysowi chodziło, że Clive mu lewituje? Jak Borys nie dotarł do tego momentu nawet. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Witam, dzień dobry. Oho. No ona jest chyba przyjazna, nie? My Lord Marquis, it is an honor. Let's go! I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit shadows. Since their inception, they have been Teraz tasked wszystko with jest preservation dużo and jaśniejsze. the rites of ancestral communion. After the events at Czemu Phoenix ona Gate, tak podchodzi it do was the tego wszystkiego? Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. No przydałoby się, bo zaraz kolano zdrętwieje. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Oho. Beyond any doubt. Odyn. The Black Galleon.
Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedenites who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Odyn. Barnabasz. Tymczasem... Oho. Robi się ciekawie. Agora, wolne miasta Canveru. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Co jest? O kurwa. Distinguished members of the council. Ten też jest kurwa ciekawy typek. Ogólnie. Też się giga groźny wydaje. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? Jezu, ta muza w tle. He has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons! Oho. No to jak teraz to będzie wyglądało? Odpali się. O kurwa. Co? A. Pathetic creatures. Szybko poszło. But you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Oj kurwa. Będzie ciekawie. Barnabaszu. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions,
I would guess some few years. O mayhap kur... more. But to what end? What does Ultima want? Ciebie. The tapestry. Show them. Gobelin? By the flames. A to! Nick's gate. Jak w tych wszystkich tych świątyniach starożytnych. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. Ci to trochę jak my z Feniksem, nie? Wtedy. Even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. A mi się wydaje, że to my. Or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. Spokojnie, ochronimy młodego. Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Szybciej młody cmoknął swoją służącą niż ty, kurwa, Jill. Clive, opanuj się. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Clive nie potrafi. Clive jest po prostu based. Jig-chat. A wyjebane. Let's find our friends. Dobra. Zasuwamy do wolnych miast. A tam czeka na nas Barnabasz, cholera. A my o tym nawet nie wiemy do końca. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Zwiadowca. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here,
with overseeing the Jezu, investigation jaka rola. into Ultima's origins. Czyli generalnie gość pisze Wikipedię o nim. Okej, spoko. I delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. O, zarąbiście. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then. We'll talk about this later. Let's Cyril go. seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities and the sea. Ci od płomienia Feniksa to się taką sektą wydają trochę, bo pewnie tak jest, jakby nie patrzeć. No ale dopóki nie są groźni, niech se będą. Witam. Then let us be rid of them. Ładuję, ładuję. Już jedynka. Lecimy jak najdłużej. Okej. Kurwa! 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 Jeszcze trochę. Jill z Joshuą, kurwa, zrobili już wszystko za mnie. Naprawdę. Nie no, daję radę, daję radę. No, git. Poczekajcie jeszcze trochę, zaraz będzie fajnie, zaraz dobry moment jak coś. Dla zakończenia warto. Dobra, czekam do jedynki po prostu z tym. Okej, i lecimy. Szybkie pięści. Pik, 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 pik. Nice. I zajebiste to jest. Clive. Smoke. Is the city fallen? O kurwa, zadyma. Zadyma. Postrzęp. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be?
There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Ej kurwa, ale jakby zrobili nieironicznie serial. Wiesz, jak masz na przykład Wieśka na Netflixie, no może nie taką adaptację, ale wiesz, z takim rozmachem, w ten sposób, to bym obejrzał w chuj. Z dobrym budżetem. Fajna fabuła. Druga gra o tron taka mała. Brazylijska telenowela dla niektórych, ale to nieważne. Mi się podoba. Sounds like thunder. Tylko nie Netflix? Nie no, ale HBO gdyby to robiło, fajne by było. Siema Gav. Jest wujo, jest Meat. Co jeszcze są? Cała ekipka. Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol. But Midadol? everyone calls me Mid. Okej, dobra. Co jest? Hey? Co jest, kurwa? To jest mniej więcej obraz tego, jak wygląda bycie dżentelmenem w tych czasach. Wszyscy cię mają za dziwaka, Sadgę. My boy. Uncle Byron. Wujaszek to jest taki super. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead. O kurwa. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? A ty wuja masz tu beczki z winem i się dobrze baw. The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Dobra, chodź Torgal. Lecimy. Zmierzch. O kurwa. Jebane wampiry. Dobra. Lecimy.
They don't stand a chance against those things. Jazda! Jestem gotowy. Witam serdecznie. Wściekłe pięści. I laserek. Jak tam? Smażenie? Dobra. Iść! Wiązki. Dobra. No to teraz tak. O kurwa. Ty chujcu, ty. Torgal co napierdala. Dobrze. Chuju! Już miałem mieć załadowane to. Dobra. A, ale jest jeden minus, patrzę, braku Garudy, o którym nie pomyślałem. Że nie mogę teraz ich ściągnąć, jak im połowę postury przełamię. Okej. Laserek. No, całkiem nieźle to wygląda. $47,000 to dość obiecująca liczba. Muszę przyznać. O kurwa, was to trochę jest. Dobra, zróbmy tak. Próbuję się załadować. Kurwa mać. Was to jest dużo. Dobra, dwójka starczy. Nice. Zajebiście. Laser. Kurwa. Aha. Mam ograniczony jakby zasięg tego. Trzeba pamiętać o tym. Dzięki Dashberg za Prima. Dziękuję bardzo. Iś. Co jest? Kurwa. Smażony pies.
O kurwa. Zajebiście. Obijamy, obijamy. Odpalamy. Pełna moc! Jazda. O kurwa, co? Dobra. Ja pierdzielę. Wchodzimy w zdolności i ulepszamy to. O. I za 2000 kolejny upgrade. Teraz mam 3 paski. Oj kurwa, ale będzie rozpierdziel. I needed that. Dobra, laser. Zaszatowany. Feniks. Dobra. Nice. O kurwa. Joshua and Jill must be busy. Ja. Szybkie pięści. Dobra. Furia. Zajebiście. Teraz się odwrócić. I laserek. Nice. Idealnie zblokowany. O kurwa! Wataszka orków. Nie no, słowo wataszka jest bekowy w chuj akurat. Wataszka sprawia, że nie myślę o nim jak poważnym przeciwniku. O kurwa. Ale to jest poważny przeciwnik. Kurwa, bić też potrafi trochę. Dobra. Laser. Napierdzielamy. Dawaj. Dobrze. I odpałka. Teraz to ja mogę bić. 3 paski takie. Człowieku. Nice. Pierdolni. Feniks. I lecimy.
Powoli, powoli. Ty, skoro on jest oszołomiony, to ja tak zrobię. Kurwa. Ni chuja tak nie zrobię. Albo zrobię. Tak. Dobra. Teraz. Laser. S? This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Nie, ten skillset jest świetny, szczerze. Jebać tą garudę. Tak szczerze. Po co mi jakieś zbijanie tarczy, jak mogę po prostu ich rozpierdolić? Co jest, dobra? Trzeba się skupić. Nice. Teraz tutaj ustawić się i jebnąć. Dawaj! Świetnie. Wszyscy, chyba. Kolejna fala. Ale im zajebałem. Czekaj, to wszyscy? O kurwa! Ale ich Oho! But then I would expect no less from you. Ty! O kurwa. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. Odwala ci. And they are all that remains in this once raucous city. Pokaż mi informację. Harbard. Harbard to lord dowódca armii Królestwa Waoledu, znany też wielu jako niezmienny rycerz ze względu na jego stan. No tak, to było. Jednak jego zaangażowanie w pomoc Hugokówce w ewakuacji z zamku Rozali pozostaje tajemnicą. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. Oho. I am Sleipnir of House Harvard. Sleipnir? O kurwa. As long as you don't hold back. Co on mi zagrał? Nice try. Dobra. Kurwa. Kurwa! Pierdolę. Zagrywam to od razu.
Chuj z tym, odpalam się w ciebie, Harbard. Chodź tu, nic mi nie robisz, frajerze. Sparowany. Okej. Jeżeli nie będzie z nim jakiejś drugiej fazy, to uznam, że jest... O, zmarnowany potencjał, a może nie. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. O kurwa. Gość 1% mocy używał. What now? A gift from my liege lord's armory. Gangnir? Gungnir. Closely, Mythos. Yes! Yes! Ja pierdolę, on się jara tą walką. Jo, kurwa, dobra, jest fajnie. Dawaj. O kurwa. Dobra, nie, to nie ma sensu. Wow, 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 wow. Teraz! Lecimy. Co to kurwa? Okay. Oho. Oj, oj, oj. O kurwa mać. O kurwa! Ale mu zajebałem! O Jezus! Zajebiście? Dobrze. Lecimy. Trzydzieści koła, nieźle. Co jest? Kurwa.
Ty! To mi daje możliwość idealnego, zajebistego blokowania, kurwa. Niczym w Sekiro. To parowanie jest OP. Kurwa, ty, ja zginę? Nie wkurwiaj mnie. Gdzie ty kurwa jesteś? Jebaniec się tepnął. S? Ale zajebista walka. Taka klasyczna, ale fajna. Bardzo fajna. The vessel is strong. My liege. O kurwa, co to? On chciał po prostu mnie sprawić. Nie wiem, jebnięty ten ziomek jest. Ale to była tak ciekawa postać. Clive! Cześć. You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. To znaczy? Coś z nim kurwa jeszcze jest. No. Co jest? Co jest kurwa? A, no ta, nie ma rzeczy, która się nie przetnie Odynowi, ta? To se kurwa wyszedł. Indeed, you may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. O lipka. Get back. O kurwa, muzyczka. Jak honorowo. Kurwa, dobry jest koleżka. Ja pierdolę, ale ogrywany jestem. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. O kurwa. Calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing.
Strasznie dziwne, że on stwierdził, że jemu taki stan rzeczy odpowiada, że jest poniżej Ultimy i spoko. Będzie mu służył. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. Let's go. You would allow this Let's go. delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. Cholipcia. Ho, 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 ho. Try it. Co jest? Nie no, Clive, kurwa. Co? You are as weak as all the rest. O kurwa. Joshua! Kurwa! On mnie... O kurwa. Przecież on nie wyjaśnił jak najgorszą szmatę. Super, Jill, tylko... Przecież on cię rozjebie. A może nie? Kurwa, nie wiem. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. O kurwa mać. Co? Jakiś czas później. Nie pokazali, że umiera, więc nie umarła. Spokojnie. Zagraliby na emocjach i pokazali, jak jej łeb odpada czy coś. Will you be alright? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? O kurwa. Ale podoba mi się to, że... Znaczy może w głupi sposób, szczerze giga głupi, ale fajnie, że Clive dostał wpierdol w końcu. Bo to też było już takie, wiesz, cały czas dawał radę. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Ogólnie Zantetsuken, miecz Odyna, jest OP w serii Final Fantasy, bo w odsłonach był znany z tego, żeby zadawać instant death. A. Czyli to naprawdę jest takie ostrze grozy totalne. Siema, jak tam siema Itacher. A właśnie sobie zbliżamy się do finału. Finalka. Znaczy no, finału. Może nie aż tak, ale powoli, powoli. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. Fajna gierka? Nie no, kurwa, rewelacyjna jest. For what? Some girl you hardly know. Jak ktoś lubi dobre widowisko, to jedna z najlepszych gier, jakie można dostać na rynku aktualnie, moim You zdaniem. got mad or something? I wouldn't go that far. Siema, żyjesz, pokczamp. Dobrze, będę miał kim grać, cholera, jasna. Już myślałem, że Joshua będę napierdzielał. And the world won't save itself. It was Sid.
Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. Nie wróciła, ale to nie znaczy, że nie żyje. Nie graj mi na emocjach, kurwa, wiem jak jest, wiem jak jest. Busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she will Proste. survive. Yes. We must pursue the Black Galleon. Odyn ją trzyma jako zakładniczkę Jill will be pewnie. with the king. I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. Albo gorzej. Ultima jej nasra do głowy i będziemy musieli ją zajebać. O, stary. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Nie no, Otto didn't błagam, save nie? anyway. Zajebiste by to było. W sensie, straszne, ale zajebiste dla fabuły. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Kurwa, jak ja lubię Byrona, naprawdę, tak świetna postać. Jedna z lepiej napisanych, strasznie prosta, ale fajna. Wuja jest koksem. Pieśń nadziei. A spróbujcie mi zapodać jakąś długą pauzę, to się ostro wkurwię. Ja teraz jestem w ciągu mocarnej fabuły. How are we supposed to do our duty when the hills are... Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. Wiecie co było zajebiste? Jakby Odyn tu tym statkiem przypłynął galeonem. I chuj, wielka bitwa. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive. Nie ty do niego, on do ciebie. Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things. Nie no, kończymy dzisiaj tę grę, nie wytrzymam. Musimy. Ja chcę się dowiedzieć, jak to się skończy, kurwa. Wiem natomiast, że muszę to znaleźć się w toalecie ze dwu na chwilę.
Dobra, jestem. O Jezu. Myślałem, że mi pęcherz eksploduje już. Nie masz tam butelki żadnej w pokoju? Ja mam kibel w domu, wiesz? Nie przeszkadza mi odejść od kąpa na minutkę. Kurwa, czemu mi ten jebany mikrofon ciągle opada? Nienawidzę tego ramienia mikrofonowego. Zmieniam to. Ja pierdolę, dajcie mi chwilę. Popierdolił. To się nazywa impotencja? No właśnie nie. Freak. Dobra. Powiedzmy, że działa. What do you reckon we should do? I say we should just... Do you think Mid's ship will ever sink? Zbadaj przedmiot. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. A, pewnie nie. Tu jeszcze coś jest. Teraz składamy 3 pozostałe silniki. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it Ta was lalka Mid's. z pewnością jest magicznym artefaktem, który zabije Odyna. What's this tucked inside it? Serio? Midadol, wiem, że lubisz zagadki, więc ta pewnie ci się spodoba. Nie stworzę już nic lepszego, więc miejscem dla wynalazku tego twe dzieło, droga córko, będzie. Umieszczę go tam czym prędzej. Muszę jeszcze dopracować 2 ostatnie linijki. Powodzenia. Sid. Sid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? Perhaps Otto might know. If Amber and the Lazarus are gone. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Dobra. Ale szczerze, ta ostatnia walka z Sleipnirem, gdyby ona była na przykład zrobiona z taką trudnością Dark Soulsową, to byłby top tier boss, kurwa. I didn't break it. Well, I didn't break it. Zajebiste to było. Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this?
nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. No to... So we pressed all the buttons. O Boże. This. You fucking stupid. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yes. There. How about now? You fixed it. Sid fixed it. He more than fixed it. Yeah, new music. Huh. Never heard this one before. Czyżby to było rozwiązanie? Whatever it is. Well, don't look at me. Co to kurna jest? It's important, though. Pewnie do księgarza trzeba iść i się dowiedzieć. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. O. Okej. O, 2000 punktów mam. Zarąbiście. No to zrobimy teraz jedną rzecz. Ale to za chwilę. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Co? Yes, left. He did have To the nieźle. decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Ty, nieważne jak to wyglądało, ale jeżeli Clive po prostu został napukany jak, nie wiem, zbity jak bura suka przez tego Odyna, to naprawdę pokazuje potęgę Odyna. Tak konkretnie. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Dobra. Weźmy sobie tak. No Blackthorna. Może jakiś lepszy... Nie chuja widzę. No dobra. Czekaj, oślepiający płomień? No nie, to jest już to co mam chyba. Czekaj, to jest... O Jezu. Daje więcej obrony, ale mniej zdrowia. O 1. Ale 6 obrony więcej. Worf. Chyba. To akurat Worf. No scratches, right? That it? Dobra. Fine. I teraz wchodzimy w zdolności. Ulepszamy to. I będę miał 4 paski tego naładowania. Wróć do Ironworks.
To wracam. No co? A co my tu mamy za stateczek? Ulala. Torgal. I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainea is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. Oho. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Thumb? No właśnie. Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. Widać było. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. Jezus. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. O kurwa. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Jazda! Everyone with me? Skurwysyny. Ja wam pokażę. Here they come. No dobra. Zaczniemy w ten sposób. Ho, 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 ho. Większość problemów załatwiona w tym momencie już. To niezły laserek. Ty. Wszyscy. O. Fala druga. Okej. Co to był kurwa za laser? I thought it was called Heartbreaker. Oho. Ja pierdolę. Dobra, jazda.
Pięknie. Nice. Laser. Napierdalaj. No. Wykończony. Nice. Jakoś się udało. To co, może na statek? That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive? Co kurwa? I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. To znaczy? Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Co kurwa? Co to dokładnie znaczy? Dopóki... A! A! Phoenix's fiery fundament. O Have you no kurwa. normal enemies? Co jest kurwa? Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me... No to ekstra. Or was it my eyes? No matter, heads were wrong. Wuja. Same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bother me! Weigh anchor! No dobra. Engine's dead slow ahead! Have care, my friend. It is not blood that runs through your Co tu się kurwa dzieje? These foes will not fall easily. They will. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Ej, szczerze ja bym zrobił po prostu 10 bossów. Czemu zrobili ich łatwiejszych? Lecimy. Odpalam się. Jazda! Jaki on ma plan, kurwa, żeby dogonić statek? Nice. A, o to mu chodziło. Right, run for it! O kurwa! Wuja!
Ale rola zajebał, kurde, wuja, w Dark Soulsy się grało nawet, cholera. I to fatrola z ciężką zbroją. O kurwa. To nie wygląda najlepiej. A! No tak. Enterprise uciekł. Ty. Zajebisty ten stateczek, powiem szczerze. Całkiem, całkiem. Jak będzie walka na wodzie. Oho, to jest statek Odyna. Jill! What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Darem dla Metosa? On kurwa ofiarę chce złożyć z niej? Czy my będziemy musieli wchłonąć jej moc i wtedy dopiero będziemy, że tak powiem, dla Ultimy spoko? Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. Nie wiem. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. I tak się przydałeś, wuja. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalare can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Kurwa, cudowna jest postać Byrona, naprawdę. Cheerio! Oh, yeah. Do keep up, my boy. Kurwa, powinien powiedzieć, że się zmęczył. To dopełniło tę postać. Showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Kurwa, ten ledwo stoi, ale idzie, nie? Eksploruje sobie, kurwa.
Szkoda w sumie tego, co się stało z Dionem. Gość jest mega spoko, a spotkały go naprawdę chujowe rzeczy. W sumie, no, mega chujowe. Nie dość, że rodzinnie, to jeszcze całe jego państwo tak naprawdę. Puf! What have I done? Ej, kurwa stary, ale... To nie twoja wina. Znaczy, trochę twoja, ale nie do końca. My lord. Już sobie zaczynam główkować, wiesz, ostateczna bitwa. Tutaj, jak w Awatarze, kurwa, pamiętacie? Przyszło tych takich 4 starców legendarnych z wujkiem Airo. Jakiś taki gang swój mieli. Tak samo, wiesz, my będziemy mieli mega ciężko i nagle tak, przychodzi wujo Byron z całą armią za Polskę, nie? Ze staruszkami, z toporami. Potem przychodzi Dion, kurwa, przylatuje. Kurwa mać, ale będzie bitwa. No, czuję to. Enterprise. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemekis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd take 'em forever and a fortnight to reach Stone here. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, O, to na anyway. pewno. I say we do as she tells. Sails on the horizon. Co? She's ours. O kurwa. Look alive, boys! Full ahead! Ty. Keep those birdies Bitwa na wodzie? Do you feel that? Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Ale ona się jara tym swoim wynalazkiem, fajne to jest. Let's go! Oho. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is Ja naught my pierdzielę. blade cannot sever. O kurwa! Great Grigos, gosh! Jak zwrotny masz ten statek? O! O kurwa, macie, jaka to jest zajebista scena! Co jest? Heads down, you brutes! And brace for impact! Nie no dobra, stary. Kurwa, siadam troszeczkę bardziej wyprostowany. Postrzęp. Tutaj nie ma żartów. Ja pierdolę. It's now or never. I'll find her.
Jesteśmy. O chuj. A ty go widzisz, kurwa? O ja pierdolę. Powodzenia, Joshua. Było miło. Fajny brat z ciebie był. O chuj. Ale dym. Ja u niego, on u mnie. Dobra. Przez oko cyklonu, jazda. Ja pieprzę. Ale zajebiste. Kurwa, w tej grze jest wszystko. Dawaj go. Jezu, ile on ma HP? Nice. O kurwa, potężny przeciwnik. Nice. Pięknie. Zajebiście. No dawaj, dawaj, zapraszam. Dawaj, dawaj, no. O! Perfekt kontra. Dobre, no. Bo nie dość, że możesz jakby zablokować tym po prostu klikając, nie? Tego signature skilla jakby tytana. To możesz jeszcze użyć wściekłych pięści w momencie ataku i to działa nawet lepiej. Bo to jak zrobisz idealnie wtedy z parą, to taką kontrę wyprowadzasz, że ja pierdolę. Tylko z timingiem trzeba wszcząć. Ty, ale gdzie on kurwa iść? Mój statek! A, tutaj. Dobra. I need to hurry. O kurwa mać. Tam to się nieźle dzieje. Kurwa, myślałem, że on to odbije. To było dojebane.
Dobra, elegancko. 3 naraz. Dobra, zapraszam, no. Chodź, chodź. Chodź, chodź. No, który? Który by chciał? Haha! Chodź, Torgal, idziemy im najebać. Sparowany. Sparowany drugi raz. Laserek. Dobra. Wściekłe pięści. Przełamany. Ładne. Jest was więcej? O kurwa, cześć. Dobra. O kurwa, mać. Oj, oj, oj. Nie mam potek. Dobra. Zajmijmy się healerem może. Laser. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze. Jezus Maria. O. Dobra, mamy to. Gdzie ty możesz być, Jill? Tu pewnie. W tej kapitańskiej. Albo nie? Torgal, gdzie ona jest? Tutaj? O, tu na dół się da zejść. Kurwa. Tu. Dobra. A co gdybym tak trzęsienie ziemi na statku zrobił? Niezły pomysł, nie? No to kurwa to nie my. Okej. O kurwa, faktycznie to nie my. Jill! You came. Get back! O. A teraz spierdalajmy stąd szybko.
Can you walk? Out of here I can. Dobra. Jazda, kurwa. Phoenix. Ale ładnie go przytrzymał, szczerze. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Ja pierdolę. O kurde, Konisław. Pan koń. Pełna forma. In earnest then. O chujec. Lecimy! Ty, dostał. A, ale mu to kurwa totalnie nic nie zrobiło. A widzę, że jego jeden cios to tak ledwo jest tankowany. O kurwa! Co jest, ty? On wodę przeciął na stałe, co kurwa? Ja pierdolę! Moich rzecz! Kurwa! Co jest? Ty, a my tam nie byliśmy z Jill? O kurwica. Ty. Co to się odjebało? Ja pierdolę. Nie no kurwa, boję się tego Odyna nieironicznie. Can you go on? I think so. But to where? Może być mały problem z wyjściem stąd. Nie no kurwa, nie gadaj, że on tu idzie. O, no cześć. O kurwa. Niezła arenka nawet. You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. Podoba mi się, że każda postać ma taki swój motyw muzyczny jakiś, jak się pojawia. Zajebiste to jest. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Cholera. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve.
It is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Ja As far away as pierdolę. you can. Clive, no. Uciekaj kurwa i tyle. Trust me, Jill. Cześć. O kurwa, o chuj, ty. Ty. We don't have to do this. Chyba kurwa. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. O kurwa. Nie mam potek. O chuj. In the short time since our last meeting, you have grown much. Czy on to blokuje, kurwa? Yet as a vessel, Chyba częściowo to. my lord will still find you lacking. Rise, Mythos. Dobra. All this fire and fury, and for what? Stop light. Ładnie. A foolish notion fed to you. Zajebiście. Foolish man. How dare you? You know naught of this world or of our place in it. Jazda! Fates were so easily rewritten. We would all be gods. Odynku. O kurwa, to skąd znam? If reason cannot sway you, there are Co ty kurwa? persuasion that might. O kurwa! Jak ja mam kurwa ten żelazny błysk zdjąć? Cast off your chains. Dawaj. On cały czas ładuje jakiegoś spela, co mnie kurwa zone-shotuje. O kurwa. No to GG. Chyba, że tego uniknę. You will assume the mantle you've been given. Co jest? And thus is the light of hope severed. A! You would yield so To soon. chyba było... ustawione? Albo nie? Ty to mnie kurwa... Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further A to nie from powinno your mnie purpose. rozpołowić? And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, Dlatego właśnie nie wierzę w Boga. away at our very being. Bóg Bogiem, ale fandom jest najgorszy. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few.
apart from you, Mythos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? Bez kitu, co ty pierdolisz? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby Kurwa, tak fulfill myślałem. your divine purpose. Which is? Tak właśnie myślałem. As you would know, could you only look beyond the Są dominanci, my jesteśmy wyżej i Ultima nas wtedy. Psz. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations. Kurwa, ciekawy jest koncept tej postaci. Się... Tak powierzchownie patrząc brzmi totalnie jak sekta, nie? Ale... On jest inny niż jakikolwiek dominant, bo on po prostu mega wierzy w to, że jest poddanym Ultimy i tyle. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. O kurwa. For too long has mankind been Mi się wydaje, że to jest prawidłowa forma istot. Przecież one są pełne gniewu po prostu. Where they might once more know salvation. Salvation! Chore. And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Nie gadaj, kurwa, że... O kurwa. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. No to mamy mały problem, Jill. Leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ja pierdolę. Szczerze? Mi się wydaje, że nieironicznie ta mojżeszowa symbolika to bez kappy to ma sens tutaj. To wszystko fajnie się zgrywa jakby w koncept tej wiary w Ultimę. Jego plan. Ej, zajebisty pomysł! Ale... nie wiem, czy to... Kurwa, ty! No dobra, tylko problem polega na tym, że będziemy tak biec w nieskończoność. Co? Kurwa. GG. Secret ending. The others are safe. Jakoś się udało wydostać. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn.
This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. Then maybe there Ciekawa really is scena. nothing No ale else co, for ubrania us muszą but to wyschnąć, no. Zdarza się, give nie? yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe. But do you really know me? If what Barnabas said was true, then Ale emo, kurwa. Jeszcze mnie nie znasz. Znamy się, kurwa, całe życie, ale to nie jestem prawdziwy ja. flames from within. I burn away the things that make me who I am. Bestia grzmi w środku. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom. Kurwa, nie patrz mi się na dupę. Only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. Nie, no to teraz moment zwątpienia. What if it's all I'm Clive. good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Kurwa, ale tak już ironicznie, nie? Ładna scena to jest. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. Trochę cię to podniosło na duchu, Clive? Może? So I'm going to help you. Nie jesteś, kurwa, sam. To give you what you need to protect us all. Ale to prawda, to jest ten główny bohater, który zawsze myśli o wszystkich, tylko nie o sobie, nie? Jill. Are you sure? If this is what you want, then Don't worry, Clive. It is. Szczerze nie spodziewałem się, że w taki sposób to zajdzie. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. but I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me. Kurwica. If I
those I love. And I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. W końcu. Spoko. Ale widzicie, jak fajnie było setupowane do takiego wielkiego momentu? Kurwa, ta scena była prześliczna, szczerze. Serio. Ładna scena. Nie była taka, nie wiem, wydaje mi się, że nie była taka oklepana po prostu chamsko-seksualna, tylko była taka ciekawa. Na psychikę też wchodziła bohaterowi głównemu, to było spoko. Gość cały czas, kurwa, miał nie tylko ją przy sobie, ale ogólnie masę ludzi, a zawsze myślał tylko o tym, żeby samemu wszystkich ratować. A nie musisz wszystkiego samemu, kurwa. A to typowy anime główny bohater, nie? Vibe. Ale nudy, kurwa. Torgal, What no. of Barnabas? Do we pursue him? No. Torgal to Borys, kurwa, mówiący, że to telenowela brazylijska z Szekspirem. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Ja pieprz. Ale kurwa, ta gra jest fajna. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. Czy lepsze od Elden Ringa? Nie. Nie. Ale dalej świetne. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherjar, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar.
We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with a Kashik. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. To ile my jeszcze mamy gry przed sobą, skoro cały jeden jakby... Nie wiem, to będzie od razu wyprawa po trzeci ten, czy... Pauza teraz godzinna, kurwa, zanim będziemy mogli gdzieś popłynąć. Moc lodu. A tutaj ikona Shivy, lodowy trzask może posłużyć do wykonywania szybkiego uniku w lewo, w prawo, do przodu lub tył. No spoko. Assuming Tamae will allow it. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Strażnik ciemności. Cholera. Jak to brzmi? Any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps... perhaps the prince feels the same. No, a propos księcia, to co tam z nim? Kryształowe dominium. Bezimienne slumsy. No, przynajmniej się nim zaopiekowali. What is this place? Resztki twojej ojczyzny. Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. Czekaj, to ona się nim zajęła? I set one on the river for her when she passed away. No kurde. Była scenka? Ty, ja się nie skupiłem, myślałem, że to jakaś dorosła kobieta. A to normalny dzieciaczek mały. Ale jaka pomocna. Przynajmniej stanie na nogi, Dion. The fiend works from the shadows. Was it you
who guided my hand than Ultima. No, not you. This is my doing. My fault. My sin to bear. Obwinianie się w tym momencie nic ci nie da, stary. And for it, Chodź, zapierdolimy sobie Odynka, co? Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. you make them. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Miło z jej strony ogólnie. Spoko wyszło. Kurwa, ale dla niego to musi być ostre zderzenie z rzeczywistością. Jak on widział jedynie pałace. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Widzimy się na polu bitwy, stary. Abyś wybrał dobrą stronę. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. No to teraz jakieś 7 kłeścików z naprawy statku i We have to lecimy. assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. No i to mi się podoba, podział zadań, a nie, że ja wszystko załatwiam ciągle. Kusi. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. No dobra. Lecimy do Vivien. Może jakaś lekcja historii przy okazji? Co? I still say it were a compliment. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. No to... We have the good King mamy Barnabas problem. to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. O, If there is anywhere safe to land, you won't Trump. find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? to ty mów?
Ja pójdę z słuchawkami do toalety, ze dwóch. Barnabas Thumb, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Dobra, jestem. Much of the continent has already been lost to the blight. Czyli jest szansa na to, że to jest naród, dla którego Akasha może walczyć. Akasze. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. To nie są takie randomowe istnienia, tylko kontrolowane, jak żołnierze. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge Dzięki and a za sprinkling lekcję of historii. tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain.